Скажите, как слышно? Слышно или не слышно? Или не слышно? Или слышно? Да. Только сейчас, что ли, начался? Капец, странно. Что-то он так долго тупил. У меня что-то с интернетом, что ли, случилось? Офигеть. Офигеть. Так, ребят, скажите, как слышно? Так, я сейчас поставлю здесь вот так вот. Я жду отчета о том, как слышно. Как слышно меня и как слышно игру. Вот. Мне нужен отчет, ребята. Отчет. Скажите ПЖ. Да, только началось. Капец! Капец! Это получается, я столько времени просто разговаривала в пустоту. А я думаю, а что мне никто не отвечает? Мне никто не отвечает. Все слышно, да? Я восстановилась хорошо. Я просто надышалась парами. Тест-донат. Тест-донат работает. Работает. Все работает. Отлично слышно и музыку, и меня. Все отлично, прекрасно. Короче, а здесь яйцо есть, или мы уже подобрали здесь яйцо? Или здесь яиц не будет? Я здесь не вижу никаких яиц. Яйки. О, можно вниз спуститься. Чем он... Раз у нас стрим называется «Бозо, просыпайся, ты обосрался», давайте идем к Бозо сначала. Сумка. А давайте заберем вот эту штучку в сумке. Так. Блин. Чат. Сейчас я чат поставлю так, чтобы я могла вас видеть. Тут письмо какое-то. Сейчас заберем. My dearest honey bunch, I wish you were here with me. What a cheesy opening. That's gonna cost him some points in my online review. Well, at least we're getting to some action next. Service at the front doesn't seem to be good for my health. To be more exact, I stepped on an organon landmine, and in the next few seconds I will... All my love, your Papa Bozo. P.S. Watch out for the mailman. I think he's secretly using our bath. At any rate, I found underwear with his name on it on top of the toilet tank. Что? Кого-то подорвало на мине? И что случилось? Я не поняла. Все слышно, хорошо, прекрасно. Так, костюм пожарного. I would look absolutely fabulous in this outfit, as long as nobody important is looking. Fire! Fire! I'm on my way! Wheel, 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 wheel. Yeah! Oh, look! Mook! Oh, that is so cute! Baby Bozo is playing with his cousin David's fireman's uniform! Nonsense, woman. That isn't Baby Bozo. It's a попрошайка. wandering hobo already. Правой кнопкой по письму. Руфус повторит, что там. Хорошо. Бомж, да. Бродячий бомж. Что-то тебе подходит, чувак. Так. Костюм ниндзя. Yeah, okay, one more time. Hey-ya! Oh, look! Mook! Oh, Baby Bozo is playing with his cousin Alex's ninja outfit. Это родители Бозо, что ли? It's just that hobo. Это снова бомж! You think so? Бомж Well Руфус. then, he's not getting a caffeine lollipop. Лалипап, лалипап. Что-то? Is Комбинезончик. that really necessary? Да, обязательно, чувак, одевайся. Oh, look! Mook! Oh, there's Baby Bozo! Well, Baby Bozo, would you like another caffeine lollipop? You shouldn't give the baby caffeine С lollipops, ними можно woman. поговорить. He'll just take off again. Хорошо, All you поговорим. ever do is complain, Mook. The child has to eat. How else
else will he get to be as big and strong as his brother? Oh, heavens above. I certainly hope the baby Bozo doesn't take after that whiny good-for-nothing. He should take a lesson from his cousins instead. At least they've done something with their lives. Don't listen to the nasty old man, sweetie. Here, you can have a caffeine lollipop from me. Она сильно хочет меня накормить кофейным лоллипопом. That was humiliating and enlightening at the same time. Kind of like my school days. I knew there was a reason I dropped out after the 2nd grade. Чепчик детский тебе подходит. А я не поняла, там что, несколько Бозо? Сразу бэйби Бозо и взрослый Бозо? А чё? Или у Бозо родился ребенок? О, чувак, ты попал, да. Понятно, почему он в таком настроении. Так, хочу. Можно с ним поговорить? Давайте поговорим. Я хочу еще раз письмо почитать. The letter is addressed to Bozo's mama. Маме Бозо. My dearest honey bunch, I wish you were here with me. What a cheesy opening. That's gonna cost him some points in my online review. Well, at least we're getting to some action next. Service at the front doesn't seem to be good for my health. To be more exact, I stepped on an Organon landmine, and in the next few seconds I will pawn. All my love, your Papa Bozo. P.S. Watch out for the mailman. I think he is secretly using our bath. At any rate, I found underwear with his name on it on top of the toilet tank. Нам надо найти трусы, да? Я уверена, нам нужно трусы найти. Трусы, сегодня будем искать трусы. Трусы. А где мои трусы? Они не работают. Мои трусы не работают. Сейчас, подождите, ребята, я поищу трусы. Мне нужно трусы найти. Где трусы? Что такое? Я что, зря трусы просила сделать, чтобы их потом не было? Сейчас найдем. Так, трусы. Пук. Вот трусы, все. Я нашла трусы, ребята, трусы на мне. Все правильно, все хорошо. Все как надо. Вы видите? Язык выходит через трусы. Как пошло! Звенящая пошлость! Пошлость! Ладно. Давайте поговорим с семьей Муков. Это родители Бозо, получается. May I bother you for a moment? Huh? Oh, look, Luke! It's baby Bozo! Это бомж! Nonsense, woman. That's not baby Bozo. It's just a stray hobo. Is it now? So why do I think it's baby Bozo? Because you're old and senile. Excuse me? I hate to interrupt you, but, Я не бомж! Я просто переоделся в бомжа. Вы просто настоящего бомжа не видели. Они на самом деле жрут ботинки. Вот. Помнишь, ты говорила в видео про ту сестру, и ты назвала ее бомж-улитка? Ну, потому что она, типа, как слизняк, а слизняк же без домика, значит, он бомж. Суть игры — это сломать свой мозг. Суть игры — это найти трусы в туалете. Ищем трусы в туалете. I'm not a hobo. See, Luke? Как это, I хобо? told you he's Или not a фобо? hobo. So, back then, you also said it's not gangrene. We could have saved that leg, you know. Poor Timmy. Они кому-то ногу отрезали? Что вы делаете посреди зоны военных действий? Это зона военных действий? Ну да, тут разруха. Но я думала, это все из-за этого Руфуса, как обычно. What are you doing here in the middle of a war zone? Don't you know what's going on around you? Are you still talking to that hobo woman? I'll talk Hobo. to whoever I please. What does he want? He wants to know what's going on here.
Well, tell him that nothing's happening here at all these days. At least not since the Argonaut retreated. You can tell him that yourself. I'm not your secretary, you know. Это там дом семейства Бозо? Это где там? Где он про там говорит? Милшу, как думаешь, почему в стримах на таких каналах так мало зрителей? Ну, потому что... Да все тут... А зачем много зрителей? Если будет много зрителей, я не буду читать чат, например. А так можно лампово посидеть в маленькой компании. Is that the Bozo family's house over there? Why? Isn't this one good enough for you? It may have suffered a little grenade damage here and there, but it's still our home. Calm yourself, Mook. He's asking about the Bozos. Well, in that case, he's wrong here. They live next door. Вы знаете, что случилось с Бозо? Do you know what's up with Bozo? Oh, so you're a friend of Bozo's? Nonsense, woman. Bozo would never be friends with some random hobo. That's Так Побо или because, Фобо? unlike you, he has a handful of brain cells left, even if he doesn't act a part at the moment. He's depressed, Mook. Oh, of course he is. He's got no job, no girlfriend. The world is coming to an end. He does so have a girlfriend. Там, где Her почтальон name is в окне. Bambina, and she lives in the floating black market. If she contradicts him Bambia. as often as you do to me, I can surely understand why he moved back in with his folks. Yeah, I'm looking for the resistance camp. Tell him we're not buying anything. The young man is looking for something, Mook. And so he asks you of all people. You never know where you put anything. Ah, at least I still have my manners. Oh, if you really had any manners, you'd take care of your guests. Они так друг друга, это так the мило. hobo. I almost forgot Бомж! about him. Tell him that if he Я так и- absolutely я must считаю, что go правильно. down Пусть его не у бомжом panhandling, he называют. should try the resistance instead. Their camp is just down the stairs and across the square after all. Those people at least know how to keep order. Так. Пи-пи-пи-пи-пи. У-у-у. Спасибо большое, что помогаешь мне проходить эту игру. Ты написал там, где почтальон в окне. Вот там, где его тут и жопа сидит, это вот это и есть этот домик Бозо. Какой-то домик, которого нет. Это просто крыша. Вы хоть понимаете, что я говорю? Они такие, мы с бомжами не разговариваем. Do you even get what I'm saying? 5, right? Nonsense, woman. It's at least 7. What do you know? You haven't got a clue what this is about. Then why don't you ask your good buddy, the hobo? He seems to have an answer Hobo. for everything. Ah, rubbish. He's not even talking. That's because you won't let him get a word in edgewise. Look, he's trying to say something. Again. На Твиче я стримить начну, наверное, со следующей недели. Do you even get what I'm saying? 5, right? Nonsense, woman. Ah, just forget it. This is too crazy, even for me. I'm leaving. You know, I think you were right, Mook. He was a hobo after all. That's what I said, woman. But you never listen to me. Это бомжара. То есть с ними можно только вдвоем поговорить. Отдельно с ними не получится. Понятно. Это что такое? That is the upper ascension station, somewhere up there. The last high boat to Elysium is waiting. Леденец? Это ему леденец дали? Ха-ха-ха. А мы его Бозу дадим, да? Huh? What's going on here? Это что, ребенок с бородой? Oh, look, Grandpa. We have visitors. Oh, then I better put on my pants, huh? Yeah, that's funny. Are you a friend of Bozo? Nonsense. Bozo doesn't have any friends.
I mean that gifted tinkerer he talks about. Yep, that's me, Rufus. Where is the old pirate? Pirate? That chump? Chump. Brilliant. Bozo is upstairs in his bed. Crying like a little girl. Speaking of which, can somebody get me out of here for crying out loud? А, я поняла, это типа как американские шоу, ситкомы с семьей, про семью. И там все время аплодисменты происходят. Происходящие аплодисменты. А? Так, что у нас тут есть? Меня интересует вот это кто? Это что? Почему он бородатый? А откуда его родили? Ну, в смысле, ниоткуда. Как он получился? Кто его мать? Вот это его мать? Мама Бозо. А, точно. А это дедуля. А отец? А батя где? А батя где? А где батя-то? А ты? Ты кто? Ты что с тобой? Что с тобой делать, чувак? I'm stuck. Isn't that weird? He's stuck. He must be weighed down by all that junk mail in his bag. Поговори со всеми в семье Бозо. Потом That дай must have been леденец too ребенку. intellectual. После ребенку переключись надо? на зеленого Руфуса и для ачивки не жми пробел. И найди все предметы. 4. О, окей. Окей, так и будет. Радионяня. А, что, он забрал радионяню? Ну-ка. Привет. Кучи. А он такой... Ебать. Movie material. Movie material. Батя на фронте. Подорвался на мине. В письме было написано: Он совсем подорвался? Он же вроде немножко подорвался. Ну, как бы... Ну, типа... Ну, может, там у него это... Ну, лежит в больничке, наверное. Он же написал письмо. Короче, странно перевели. Вроде бы это по-другому переводится. Так, дедуля, And привет. you're really Bozo's grandpa? I've wondered that for years. But my doctor refuses to conduct a grand paternity test. Понятно, это типа как тест на отцовство, но только на дедовство. А это все, что он говорит? They say your nose keeps growing Ну да, as you он get же older. сам I wonder написал what письмо. goal will look like someday. Да. Ничего себе, такая женщина, смотрите. Еще и с винишком. Уважаемо. So, you must be Bozo's mother, right? Yes, again. His aunt? His wicked stepmother? A burglar? His parole officer? No. No. His grandma? His food taster? His sister? All of the above? Wait, what was the second to last thing you said? His sister? Oh, Rufus, Ah. you sweet talker. Yeah, why? I'm his mother, of course. What? But But you're welcome to call me Mama. As in, come to Mama. У нас происходит соблазнение. Такая милфа, такая. О, Руфус, ты выглядишь как бомж. Люблю бомжей. Что вообще стряслось с Бозо? what's wrong with Bozo? Oh, Rufus, I'm at my wit's end. He's been like a different person ever since he came back. The boy won't eat, he won't talk. Alright. And not even his beloved Fifi Fairy Frill stories cheer him up. Фифи-финтифлюшка? Это что, а? Порнушка? I'm gonna make Bozo well again. You're such a nice young man. I wish I had a son like you. Блин, этот закадровый голос бесит. Ты случайно не знаешь, где секретный лагерь повстанцев? Блин, как много запятых, да? Ты, запятая, случайно, не знаешь, где секретный лагерь повстанцев?
Ох, уж этот русский язык с запятыми. Do you know the way to the secret rebel camp? But of course, it's down the road, across the square, then straight on. I sometimes bake muffins. for the young soldiers. Маффинс. Они And иногда she трогают мои uses them to маффинсы. lay a trail from the camp gate to our house. Ясно, короче, она им свои маффинсы дает потрогать. Can you tell me something about Bozo? Of course. What would you like to know? Watch yourself, Rufus. Don't open that can of worms. What can? Oh, don't take him seriously. It's not a can. It's just a tin box where we keep the family photos. Get out of here, Rufus, before it's too late. Я даже не знал, что Бозо вырос в Порто-Фиско. Младший брат, такая классная мама, где отец, девушка, каким Бозо. Фига, так много всего. Давайте начнем. Классная мама! С подката, начнем с подката. Это самый лучший вариант. I had no idea that Bozo had such a cool mother. Oh, Rufus, you flatterer. You certainly know how to cheer up a grieving woman. Блин, дурацкий закадровый. Уходите. Так. I had no idea that Bozo has a baby brother. He's the spitting image of Bozo. He sure is. And dribbling, too. That's because all male bozos have an exceptionally full head of hair. As soon as I start breastfeeding them, it grows like crazy. Maybe you should use your breast milk as a... Just a minute. What was the secret ingredient to your special shampoo again? That's a secret. Она такая, хочешь попробовать? Прильни ко мне. Бомж Руфус. Did you know that Bozo has a girlfriend? Really? Yes. Her name is Bambina. She owns a weapons shop in the floating black market. Did you hear that, Grandpa? Bozo has a little lady friend. What? That wimp? I'll only believe that when I see it. Yes, it's really hard to imagine. He's always been so shy. When I gave him the talk about the birds and the bees, he wouldn't leave the house without a beekeeper's hat for weeks. Прикол. О, Капитан Гном, привет. Да, это, блин, пародия на все ситкомы про семью. Помнишь тот шампунь Бозо, который ты отдала лысому провидцу? То есть, получается, лысый провидец мылся молоком из груди этой женщины. Слушайте, а есть же вино, называется молоко... Какое-то молоко, короче, тоже из груди какой-то женщины. Кто найдет название, напишите, пожалуйста, в чате. I didn't even know that Bozo grew up in Porto-Fisco. Didn't he tell you anything? No idea. Listening to him is so incredibly exhausting. Oh, that's because his wobbly cheeks press on his jaw. He's stopped wearing his braces, hasn't he? Yeah, I'll go and remind him. Every hour if I have to. А ей нормально сидеть на чем? На барной стойке она сидит или где? Бозо нормальный же чувак. Чё с ним? Почему он такой? Молоко любимой женщины? Да, может быть. Там еще изображена, кажется, то ли Мария, то ли монашка какая-то. Молоко любимой женщины. Это же правда так вино называется? Или белое вино, кажется? Where's Bozo's father? Missing in action. I'm beside myself with worry. I'm glad I have so much support from friends who distract me from my grief. What friends would that be? The milkman, the plumber, or the mailman? Well, you know what they say. You don't leave your good friends hanging.
What was Bozo like as a child? There must be some embarrassing stories you can tell me. Not really. He was a very good little boy. He never Good broke little anything, boy. and he took very good care of his Fifi fairy friends. Куколки фифи. And even when playing knights, he always insisted on being the princess. Ага, какая прелесть. Maybe we should talk about something else. Why not? After all, it's not every day that I get to enjoy the company of such a Бомжи имеешь в виду? young man. Oh. Now that the mailman is stuck in the window. Так. Я это спрашивала уже вроде бы. I'm gonna make Bozo well again. You're such a nice young man. I wish I had a son like you. А, да, он говорил. Чтобы он ее расшевелил. I thought that Porta Fisco was occupied by the Organon. So it was until recently. But under the command of the new general, the resistance has recaptured the city. New general? Oh, you haven't met the general then. I didn't even know we had ranks. Can I stay for dinner? But of course, Rufus. Bozo's friends are always welcome here, especially when they look so scrumptious. Just so we're on the same page, I'll sit at the table eating and not end up as Под a meat стол dish залезешь, next чувак, to the под salad. стол. Right? When's dinner? You need to ask Grandpa. He promised to cook if Bozo ever brought home a friend. You weren't listening. I said I will cook if Bozo ever brings home a girlfriend. Like that's ever gonna happen. Huh. То есть мне надо привезти let's женщину talk сюда. later. You make yourself at home. Meanwhile, I'll dig out some photos from Bozo's ballet lessons. Так, что тут еще есть? Так, мы к Бозу пристанем. There you are. Come on, bedtime's over. Rise and shine. Какой грустный, смотрите. Hey, what's wrong with you? Заболел? But we need to get to the rebel camp. You have to help me save the world. Bozo. Oh, man. А, все же закончилось тем, что они его оставили. Не просто женщину, а бомбине. Бомбину! Она же меня убьет. Она же этого Руфуса того зарежет. Взорвет. Если честно, то это просто полная комедия. Безумная комедия. Так, что у нас тут есть? Записка. What have we here? A doctor's referral to a therapist. Will you look at that? Можно I've always еще known с he'd lie. почтальоном поговорить. А, ну хорошо, а то он там только шутки шутит и заставляет людей за кадром аплодировать. Так, что у нас тут? Это просто Бозо, свинья-котелка. Yeah. It's all right, you old grouch. А я сейчас чихну. Я не чихну. Bozo. Ничего, есть еще два Руфуса. Точно. Так, ну все, пошлите давать ребенку кофейный леденец. Well, would you like a lollipop? Hey, who's throwing things at me? Hey, what was that anyway? Must be lying around here somewhere. Значит, с почтальоном все. А, то есть с почтальоном ничего больше нельзя сделать? Это что, ребенок уполз? Huh? Where did he suddenly disappear to? Ты куда ребенка? Hey, that's not funny. Главное, не жми пробел в темноте. Блин, я ж нажму. Надо руку убрать.
Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Так, а почему у меня... А почему у меня ушки не шевелятся при разговоре? Ушки не шевелятся у меня. Блин, надо спросить, почему у меня ушки не шевелятся. Так, значит, What are you doing here anyway? Oh, just hanging around. Ясно. Так, а теперь переключаемся на зеленого. А ребенка здесь нету. Классно. А тут яиц нету, да? Яиц нету. Это вроде яиц тут не видно. Яйков нету. Так, не нажимаем на пробел. А сколько там предметов? О. There's something growing there, some kind of moss or brush. Here we go. Yikes! Not so loud, Goal! You'll wake up the dangerous beasts! Так. This is, what? A pacifier? At least, it feels like a pacifier. Somewhat drooly. And, well, pacifier-shaped. Here we В go. темноте надо найти ветку, надгаал, трещину, под руфусом, соску и мох, подгаал. Нет. Here we go. Yikes! Not so loud, Goal! You'll wake up the dangerous beasts! Так, может, ей надо соску дать, чтобы не орала? There. That should shut her up for now. Here we go. I got it! Мох? Это точно мох. Так, ветка над головой. This is dry, long, and thin. No doubt about it. It's the plot of Secret Files Tunguska. Or a low-hanging branch. Either one. Какая тунгуска? Что? Надо соску дать, Гайл, вырвать мох и ветку. Потом Here we все go. засунуть в трещину. И когда got будет свет, будет ачивка. Так. Let's see whether I can feel something. Uh-huh. There's a crevice in the rock. Трещина. А все, больше ничего нету? Надо мох засунуть в трещину. Так, а это надо смешать? This is dry, long, and thin. No doubt about it. It's the plot of Secret Files Tunguska. Or a low-hanging branch. Either one. If I rub the stick in this crevice, I might be able to light a fire. All I need is a little kindling. There. The kindling is stuck in the crevice. And now? Я все правильно делаю? Hey, sure. I can light a fire this way. Ha-ha! Success! Is there anything I can't set on fire? Say something, Goal. Goal. Uh-oh. Он развел огонь в жопе! Very funny. Just so you know, that was all part of the plan. And anyway, we have more important things to do now. We have to find that what's-it acid and turn you back into a real person. Блин, прикол. А мы все сделали? Голи. Once you're big again, I will never kill you, chop you in thirds, or turn you into an infant again. I Кэти, promise. молодец. Я молодец. Oh, golly. You forgive everything I do. That's what I like about you. Какой же ты противный. Что это, крестовина? А? That doesn't work.
I seem to be stumbling about in the dark. Темнота. Something's moving back there. You said what? Are you calling me a scaredy cat? Вернись к красному. Yeah, Или okay. синему You're welcome to go Руфусу. look for yourself, Miss Loudmouth. Yeah, you see? Так, хорошо. Возвращаемся на красного тогда. У нас тут тоже ребенок пропал. Идем туда. О мой бог, это что такое? О, она тоже его соблазнять будет? Тут яйцо. Яйцо? 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 Я найду, я сейчас найду. Я как найду. Это не яйцо. Что? Она что, жаба? Яйцо, яйцо, яйцо. Яйцо, ичка, ичка, ичка. Яйцо, где ты? Так. За автором не видно. А, он где-то за мной? Он где-то за мной, да? Да? Вот тут? Я тут ничего не вижу. Так. Это яйцо, яйцо. Так, ты подсказывал где-то. Сейчас. За автором не видно. А, за автором. Вот, а как... Погоди, а как его двинуть-то? Но я имел в виду там, где Гайл. Там тоже яйцо. А как вот это яйцо достать? А, все. Голый утконос. Так, здесь тоже яйцо. Яичко. Возле головы яйцо, что ли? Где яйцо? Двигайся. Яйцо. В настройках можно убрать его. Водяной утконос. В этом месяце последний стрим. Не, на следующей неделе будет 4 стрима. У меня даже расписание будет, ребята. Вы можете посмотреть по расписанию и прийти, когда вам удобно будет. Вот так вот. Так. Что тут у нас? О, как много ходов. Yoo-hoo! Oh, rats. Nobody there. Фига себе, там целая жизнь. Там целый подземный город. Знак. Male assistant wanted. You're looking for an assistant? So you can read, bravo. I'm looking for a handsome man to work under. Симпатичного мужчину. Too bad I'm busy. I said handsome, didn't I? Я не знаю, сколько будет идти стрим. Мне нравится вот эта тема, что тут целых 3 в Руфуса. Будет интересно. Опять она сожрала. Но я не думаю, что дольше 2-3 часов. Вот. Ну и, наверное, когда У захочет спать, пойти. Вот это да, торговка лавашами. Ну сиськи вообще. Hello. Hello. Was that all? Just hello? What would you like to hear, huh? Welcome to Barilo Rat Paradise. So you think my sign isn't flashy enough? Nah, not Сходи really. наверх. Все 3 пути ведут в один экран. Поговори со всеми. Все понятно, в одно и то же место, да? Что ты тут продаешь, красавица? What are you selling here? This is a fashion boutique. I sell men's suits with matching designer hats.
Yeah, it looks more like a burrito stand to me. How perceptive burrito. are you, Inspector Trash Vest? Why are you even asking? Since you obviously swallowed a lie detector, huh? Any special offers today? I've got these burrito wraps for 1.25 zlotys each. If that's not special enough for you, go someplace else where they have flashing signs that say special offer. But you can count on it that their burrito wraps cost a lot more. Flashing signs don't come for free, you know. 4 burritos, please. Sorry, Burrito. my assistant resigned. You had an assistant? Yeah. No idea how he managed to open his shackles. Well, why don't you Помощник. just make the burritos yourself? I've had surgery. The doctor says I shouldn't move too much. That's my big heart. Why? Did you donate a kidney? No, didn't you listen? I said my heart is too big. Oh, come on. Make me a few burritos, will ya? No, without an assistant. Have you seen a baby pass through here? I know nothing about missing babies. Nothing. Babies. And no one can prove otherwise. Oh, come on. It should have passed here just a minute ago. Oh, in that case, I really don't know. Do you know the way to the secret rebel camp? Just down the road behind me. And you tell me just like that? I mean, what if I were an Organon spy? Well, you just can't plan for everything, can you? You could have been a mutated flu virus. Then I shouldn't even have talked to you. Have you found a male assistant in the meantime? Yeah, but I ate him already. You're joking, right? Yeah, if you have to explain it, it's not a joke anymore. Nothing from me right now. A good choice. We got plenty of that. Так, здесь все в одно и то же место, да? I am merely saying that I find it inappropriate for you to be selling rope directly next to my practice. I don't know what you're talking about. I stock nothing but high-quality products. And with all due respect, your clientele seems to feel the same way. Since the Organon destroyed the facade between our businesses, my sales have tripled. I've never had a customer come back with a complaint. That... no, forget it. I just did. Видите, это рекламный щит, блин. Повесится сегодня или завтра, выбирайте сами. Но нужно сделать важный выбор. Это хорошая крепкая веревка. Она поможет вам не ошибиться в выборе. И сделать дело до конца. Такая улыбка у него, не могу. О, нифига. Как много всего. Вау. Yoo-hoo! Good day to you, sir. Would you like to buy a rope? We have exactly the right rope for every neck. What are the financing Возьми options? все, что блока лежит. A man Окей, with это я gallows могу. humor. I like that. But we only accept cash, unless, of course, you're participating in our rebate campaign. With 30 points, you get a toaster with a fixture for the bathtub. Nah, I don't really know. I think I'll take a look Toaster around для first. Of course, take your time, and don't hesitate to ask if you need any help trying something on. Moe's Therapeutic Ropes, the cheaper alternative. Ха. Жесть. Classy. I bet they'd look good on gold. Eleganza, the rope for the fashion-conscious woman. 2 ropes for the price of 1. Две веревки по цене одной. Ладно. Velvety. It flatters the neck. Welcome to Morbid Moe's Rope Barn. Так. В редакцию, в офис психотерапевта. Давайте в редакцию зайдем.
Barry, there's somebody at the door. I heard it. Chase him off. I need quiet for the cover story. You know, about that idiot who almost got us all killed. Yeah, I know. Про Руфуса, что ли? Rufus, come in. But please be very quiet, okay? Погодите, они знакомы, что ли? А когда они с ними познакомились? А, это Барри! Его фанат, точно! Это фанат. Фанат его. Давай литеру выбираем. There's only one single letter in the typecase. A capital Yerk. Isn't this needed? Here. No. Whatever for? There are hardly any words that contain it, and we already reported on the satyr knuckles in our winter special. Mythological physical extremities. Oh yeah, I think Tony had that issue. Whatever for? The cover story was about centaurs. Oh yeah, of course, I remember. Понабрали штук. О, чернила. Барри, походу, вообще не против. Мы все забрали у тебя, Барри. Hey Barry, why so sad? Oh, Rufus, it's terrible. Everyone says У you aren't a продавца был hero. самолет на стае. They Возьми, say you brought у down the Барри end of the возьми world бумагу upon и us. обмокни в Ah, they're чернила. just jealous. I'm totally swell, and you know it. I don't know what to think anymore. I haven't been able to get a single shot of your heroic deeds. Well, you just aren't as good a photographer as I am. If only I had just one photo as proof of your selflessness. Yeah, that would be great for me. You know what? I'll make you a deal. I'll find the subject for another heroic deed, and you'll get your photo. Agreed? Oh, that would be so great. I'll be right back. Так. Сейчас посмотрю совет. У продавца был самолет на столе. Возьми его, у Барри возьми бумагу и обокни в чернила. Так, бумагу. Это что? Чернильная бумага. Окей. Так, самолет. А, вот самолетик. А, он так обойдет. Ah, I see you are interested in our flyer. Very much so. Excellent. You'll find all the important information on our products in there. There's even a small preview of the upcoming winter fashions on the back. If you are subject to winter depression, you should act now. Many models are out of stock during the holidays. What are you doing? Well, I'm making a paper airplane. What else? My beautiful flyer! Well, we'll see if it's a beautiful flyer in the test flight. Хорошо, так. Теперь, что у нас тут? Аптечка. Давай, не ленись, Руфус. Hands off! The antidepressants are for patients who are not beyond hope. Так. I'd Может, like ему a бумажку therapy дать? session. It doesn't work like that. You need a doctor's referral. Is that really necessary? My family doctor doesn't much like me. The last time I saw him, he locked me up in prison just because I set fire to City Hall. Uh-huh. Then you're in the right place. That much is sure. But first, you need a referral. Yeah. All right. And in the meantime, I'll get a larger notepad. Блин, прикол. Ой, я так пить хочу. Сейчас я быстренько попью. Дай терапевту направление Бозо. О, сушняк, какой сушняк у меня. I've always known he'd lost his marbles, so now we have written proof. I have a doctor's referral. May I see it? Блин, Бозо был один из самых нормальных. Everything seems to be in order. Please lie down on the couch. Well, you sure don't waste any time. You could at least put on some romantic music. Just lie down, okay? All right, all right. All right. First, I would like you to tell me why you're here.
Нет, у меня моделька сетовалась. Смотрите, она у меня не шевелится. Совсем. Сейчас, секунду, я попробую исправить. Так, наверное, это из-за того, что я воду пила. Сейчас, я попью. Просто картинка застыла. Это не запись, нет, это не запись. Так. Сейчас настрою. Видимо, моделька слетела из-за того, что я пила водичку. Водичку пила. Давай. Чё, зависла? Да блин! Так, ну-ка, развисни теперь, развисни. Чё, серьезно? Ты вчера держался 3 часа, а сегодня решил зависнуть? Так, живи. Секунду. Так. Ага. Так, я сделала вот это. Подключиться. Начать. Все. Все, захват произошел. Глаза модельки в душу смотрят. Сейчас хочу почитать последний совет от УУУ. Ну это я сделала, Так, в общем, у меня есть один друг. So, I've got this friend. A friend. I see. What's wrong with him? I don't know. He just lies around all day, doing nothing. And, according to you, what should he be doing? Well, something useful for a change, like saving the world, etc. Saving the world. Don't you think that's asking a bit much of a single person? Of course, it's practically impossible, but that didn't stop us before. We had many narrow escapes, but now, of all times, so close to victory, boom, count me out, nothing doing. Well, I can understand your friend pretty well. He's under enormous pressure and probably scared. Yes, naturally. That sounds like him. Black beard on the outside, yellow liver on the inside. And quite rightfully so, don't you think? Save the world. That's a huge responsibility. He can't split himself in 3 after all. Exactly. Unlike me. As you say, he... say what? Yeah, I was feeling pretty down myself when there was only one of me. Сейчас ему шизофрению поставят. Let's take this slowly. Actually, that was mainly because of this stressful resurrection business. And, of course, the fact that I had killed my girlfriend. I see. One thing at a time. Why, don't you just tell me a little bit about, yourself? Сейчас он его арестует. Я боюсь превратиться в кого-то, кем мне является сломано чувство вины, меня мучает страх и неудачу. Я могу сказать в своем детстве, давайте сменим тему. Я умер. I was dead. You mean you had a near-death experience? Doesn't get any nearer. What was it like? Like a nightmare at first. Then, I remember a light. And eventually, I met my maker. Really? Yes, his name is Hermes. Cool guy, actually. Too bad he had to kill himself over me. I see. Почему психотерапевт так похож на Джорджа Харви из «Милых костей», и причем также пошло разговаривает? Не знаю. Может быть, у него есть скелет в шкафу? I often have the feeling that I don't belong. Belong to what? You know, everything.
deponia. So you wish you were better integrated? Jeepers, no. I just want to leave this place. Elysium is where I belong. Unfortunately, getting there is harder than I thought. At least as long as I'm trying to prevent this planet from being blown apart. I see. I'm afraid of transforming into someone I don't want to be. I last saw him yesterday when I brushed my teeth. In the mirror. Right. And what's so terrible about him? Oh, you know, Cole's ex-fiancée is an Elysian. A real sleazebag. And you feel compelled to take over his role? Yeah, that's the plan, yes. And naturally, that makes you feel uncomfortable. I hate this role. You are tired of having to pretend. Yes, exactly. Wow, I'm impressed. Your use of complex metaphors to describe your inner turmoil is truly remarkable. Yeah, what complex? But this isn't about metaphors. I'm talking about my evil doppelganger. I see. Или школьница в подвале. Ну, может быть и школьница в подвале. Так. Что-то написали. О, тут будет Харви из милых костей. Серьезно? Так это он? Или это будет отсылка на него потом? Я сломлен чувством вины. Does that have anything to do with the factor that you, killed your girlfriend? Isn't that what you told me earlier? Nah, it's fine. I revived her. I'm more worried about her going down the drain. She's only a baby. I see. Понятно. I'm plagued by fears of failure. There's so much left to do, and so little time. Even splitting myself in 3 doesn't seem enough. But you still seem pretty relaxed to me. Oh, you thought I was talking about myself. No way. I'm super cool. I was referring to the other 2 me's. I'm afraid this is getting a little too cryptic for me. You appear to be under a lot of pressure. But sometimes the best solution is to simply give up. Would that really be the end of the world? Yes. Are you even listening to me? Нет, он нарисует один из рисунков доктора. Он будет позже. Понятно. Значит, капитан Гном смотрел прямо в суть и самой игры. I could tell you about my childhood. I'd like that, yes. My foster father was the mayor in our village. At first, he took me along to the city hall, but at some point, I wasn't allowed back in because I accidentally declared war on the Shrapnel Coast. After that, I was mostly locked up by myself at home. You didn't have a key? No, I was still very young. But then, by the time I turned 4, I learned how to open those handcuffs using the underwire from Grandpa's bra. I see. Понятно. Let's change the subject, shall we? Do you feel embarrassed when you disclose all these things about yourself? No. Why? Quite the opposite. Well, you should. Должно быть неловко. А Руфусу все равно, потому что это Руфус. But this is not really about me. It's about my friend. Are you quite sure about that? Couldn't it be that this is primarily about you after all? That's nothing to be ashamed of, you know. Wow, you're good. Everyone else always acts like there's something wrong with that. I would love to talk about myself again. Yeah, I don't see how it could be prevented. Let's change the subject, shall we? Do you feel embarrassed when you Так. I'm not here just to chat with you, actually. You're expecting results. That's quite normal. If you have a hard time talking about your problems, we can begin with something else. How about a Rorschach? Вот сейчас будет, да, рисовать? What? You're gonna lock me up in a shack? With a lion? It's an association game. Он with перепутал cards. Oh, a card game. Шрёдингера. Fine with me, but don't get your hopes up. I always win at cards because I'm the coolest guy there is. Much more so than my father, for example. If you say so, let's get started then. Penis! No, I mean, I'm ready. So, Penis! what do you see in this picture?
О, Элизиум величественно реющий над депонией. Элизиум летит к утопии. Это я на Элизиуме вместе с Гол. Elysium, majestically enthroned high above Deponia. And that does not worry you? You know the rumors about the Elysians giving the order to blow up Deponia, right? Do I know them? I started them. I see. Perhaps we should proceed with the next picture. What do you see here? Милая пташка, чудесный блестящий эльф, красочная бабочка. Ладно, пусть будет бабочка. Или... бабочка. A gorgeous butterfly. You what? A butterfly, you know, flitting through the air, not a care in the world. I see. Was that wrong? In that case, I would like to use my lifeline. This is not about being right or wrong. It's just that most people see something different in this picture. Most people are idiots. They wouldn't know a butterfly if it fluttered up their butt. I see. Interesting. Let's look at the next picture. А, так это были милые кости? What do you see here? Это я спасаю мир, я вижу великого героя себя. Это фото на обложке и заголовок «Человек года». Так это были милые кости, я не поняла отсылку. That's me saving the world. Please be serious, will you? Hey, what do you mean? You're the one with the funny glasses. Right, that's it. If you prefer goofing off instead of giving me some serious answers, then you've come to the wrong person. But I only told you what I saw. In that case, you should definitely leave. There is no therapy here for people like you. Maybe you should consult an exorcist instead. And please stay away from me. Far away. В смысле? А чё, нам ничего не даст, что ли? I need another therapy session. What? Again? Fine. Let's get it over with. Can't you just write me a prescription of some kind? Oh, really, all this is taking much too long. While we're chewing the fat here, part of me is already halfway to Elysium, while the other part is still roaming the sewers. Bravo! That was a very figurative and extremely precise piece of self-analysis. You are making enormous progress. The last thing I want to do now is put you on medication. Rats, rats, rats! Can we play that card game again? You mean you want to repeat the Rorschach test? All right. Why not? This time I'm gonna win. I just know it. So, what do you... That's me, on Elysium, together with Goal. Well, we've already been through that. Тебе надо Something сделать quite 3 similar. таких рисунка и показать Next picture, боссу. then? И повторить его ответы терапевту. What do you see here? Это отсылка на милые кости? Вот это вот. Да? Это милые кости. А почему? Почему это отсылка на милые кости? Там была такая картинка, что ли? Я не понимаю, ребята, объясните. Капитан Гном. Ah, a lovely glitter elf. So you really don't see anything else here? But that is something completely different. Yes, true, but... Потом no поймешь. matter. Я Let's думаю. move on. What do you see here? Ah, that's my picture on the front page as Man А of the это Year. кости, и So они you really милые. don't see anything else here? But that is something completely different. Yes, true, but... no matter. Right, that's it. If you prefer goofing off instead of giving me some serious answers... Ладно, он опять меня выгнал. Теперь надо нарисовать такие картинки, да?
А как мы их нарисуем? У нас есть чернильная бумага. Так, сейчас я почитаю подсказку. Надо сделать 3 таких рисунка и показать Бозо и повторить его ответы терапевту. Ага, а как мне их нарисовать? Больше нечего брать тут. Только главный редактор. Скрампи. Так, ну ладно, уходим тогда. В центр района. Так. Вот. Непонятное место. О, это что? Это кто там? Какие-то бородатые леди? Бородатые леди? Антенна. Just FYI, this time I'm breaking it off on purpose. Well, of course, I mean I'm gonna adjust it just a little bit more. Иди дальше, возьми антенну и соедини с радионией для ачивки. Так, с чем соединить? Сейчас почитаю. Нет, просто нарисованы милые кости, и этот рисунок держит человек, похожий на Харви. Не, потом этот же рисунок делает настоящий Харви. Капец! Капец, ребята! Вот это да. Значит, все-таки этого доктора сделали специально похожим на Харви. Возьми антенну, соедини с радионяней для ачивки. Хорошо. The reception is okay, but I'm absolutely certain on this frequency, all I'll get is some idiotic ham radio operator. This is the high-security frequency of the Edison Virological Hazardous Waste Eradicator. How can I help you? I hope this won't happen again. Please excuse me, wrong number. Take care. Say what? We're supposed to open the container and release the zombie viruses into the air? What? No, no, Отмена, abort! отмена, Abort! отмена! Password verified. Virus container opened. I hope you know where to... Yeah, you have a nice day too. Зомби-апокалипсис. Это именно то, что не хватало в этой ситуации, конечно же. Только зомби-апокалипсиса не хватало. А, это ребенок? Something's moving back there. It's hard for normal eyes to tell what it is, but I can see it's a blurry blob. No doubt about it. Это же Бозо младший. Бозо младший. О, hello, hello, hello. О, а вы из Англии? Роман, привет, привет, Роман. Блин, я что-то такая голодная. Я успела немножко покушать перед стримом, но я что-то опять проголодалась. Про макароны не было песенки? Нет, не было. Но могу спеть, потому что сейчас сколько людей на стриме. Если немного, то я спою. О, всего лишь 9 человек, отлично. Могу спеть песню про макароны. Поговори со всеми и потом переключайся на синего Руфуса. Там тоже будет яйцо. Яйцо, 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 яйцо. No. Так, поговорить со всеми. Ворота в лагерь повстанцев. А у нас тут бородатая женщина. О, рядовая Лотти и сержант Бамби. А, это девушка Бозо же, да? Bambina? Lottie? What are you doing here? And why are you dressed as men? First of all, these are our uniforms. We're now officers of the resistance! Officers. Cute. Moreover, it's Private Lottie to you now, and Sergeant Bambi. Sergeant Bambi. Do you hear that, Lottie? I think Rufus is making А fun теперь он of наоборот us. перестраивает голос. I think he's looking for a new set of teeth. Ladies, ladies, please stay calm. Don't get your panties in a knot. That causes chafing. Да, Роман, мы собираем яички. А еще я думала, что я в туалете найду трусы. Да, но у меня есть только вот эти. Смотри, Роман, смотри.
А где же все настоящие повстанцы? Where are the real rebels? What do you mean, real? Do you think this is a dream or something? Want me to poke you with a needle? I got one right here. I could stick it all the way in if I have to. No, I meant the true rebels. Janosch, Garlef, Leibold, the old gang, you know. Oh, them. Janusz is left on a mission, as far as I know. Garlef and Leibold are in the camp, right behind that gate. Huh. Well, they'll have to do for now then. Значит, вы тоже примкнули к сопротивлению, да? So you've joined the resistance now, too. Do you mind? Of course not, Sergeant. Bambi. What's Just so like funny Russian. about that? Well, it's funny because you're women. Don't you get it? Oh, for pity's sake, I always knew you was an idiot. But a sexist idiot? What? No. It's got nothing to do with sexism. Some things just don't fit together. Women in the resistance. I mean, that's like, you know, putting a sombrero on a wombat. Ho, ho, ho! Sombrero! You see, even Lottie finds it funny. And I don't think it's because she's prejudiced against toxicants, right? Never. Or wombats. Oh, I love wombats. They're so... They're useful animals! Exactly, just like women. Женщины — полезные животные, по мнению Руфуса. Руфус такой мерзкий мужик. Смирно, присутствует старший по званию. Attention! Superior officer present. Ah! Where? Behind you! Naturally, I was referring to myself, you herbal cannon fodder supplement. Yeah, right. We're only taking orders from our squad leader! Yeah, well, I don't care who that is. She's under my command as well. I'm the big chief, after all. Nice try, Rufus. But we know the general, and you're not him. The what? The general? Huh. Squad leaders? Generals? Have I really been gone that long? А кто же... I don't want to bother you any longer. Oh, you can't be serious. All right, I don't have time to bother you any longer. That's more like it. Так, погодите, а кто тогда генерал? Неужели это его бывшая девушка? А вдруг это она? Она опять будет над ним издеваться. Хе-хе-хе. Руфус мудак, противный. Давай быстрее, иди, жопой шевели, господи, что так медленно? Давай. Yoo-hoo! Open up! Yes? Leibold! What luck! Let me in. Do I know you? Excuse me? It's me, Rufus. Come on, you must recognize your leader. You look like Rufus, but you can't be him. Rufus made it to the upper ascension station with Janosch. Yeah, but I'm right here. That's your opinion. I don't have time for this nonsense. Who's in charge here? A new leader. Well, then let me in. I want to talk to him. No, I can't. How can I be sure you're not an Organon spy? That takes the cake. After all, I started this rebellion. Oh, and is there anyone who can attest to that? You mean besides you? Yes, precisely. Somebody else has to vouch for you? Huh. This is a bunch of bureaucratic nonsense. But all right, I'll be right back. And you can get ready to do a few push-ups. А, понятно, значит, это синий с ними сейчас ходит со всеми. Это получается у синего, это, вот эта жижа. Оу. А, как Well, look at много. that. I landed right at the foot of the upper ascension station, the site of the Orgonaut headquarters, and the birth of the last high boat to Elysium. I need to be careful from now on. Well, more careful than usual. This place is Заходи в трубу crawling и with нажимай Orgonauts. кнопку. They're После obviously того, как withdrawing from the включится city. клей, I wonder what they're planning. переключайся на Maybe I can зеленого eavesdrop. Руфуса и Move! поверни Hurry us up! лампу There are в still темноту. some crates that are bound for Elysium. No, not that one. It's supposed to go to the third intermediate level. Так.
Это все клоны? Это все руфусы, что ли? Они все руфусы? Или нет? Так. Секунду. Подсказку. Сказали подсказку, а я не это... А я не поняла. Сейчас, подожди. Так. Мы уже больше часа играем, получается. Прикол. Как быстро время летит. Заходи в трубу и нажимай кнопку. После того, как включится клип. Переключайся на зеленого руфуса и поверни лампу в темноту. Заходи в трубу и нажимай кнопку. После того, как включится клип, переключайся на зеленого руфуса. Так, заходи в трубу и нажимай кнопку. Так. Сток? А, в эту трубу? А что за сток? Yoo-hoo! Huh? What was that? Anybody there? Hello! Nah, probably just my imagination. Oh, rats. Nobody there. Ха-ха! Они так рядом были. Так, лезем в трубу. Ага. Вот, нажимаю на кнопку, да? Ой, как много всего. Я просто нажимаю на кнопку. Finally, something around here works. I bet the other two aren't doing as well. Those idiots. Huh? What's that? And to conclude today's show, I have a very special treat for you. You all know him, you all love him, and here he is now with his current smash hit, Cowboy Dodo, with Look at Me! A solar-powered, illuminated sign. Это клип, это музычка. You don't know what you want, where you stand. There's no plan except the one with the big old label goals for the future. What? You choose, you Cowboy Dodo. Seeking echoes, you say that's okay, man, for a two-year fellow. Self-sufficient like a cop, I wear persona, never pull a thing I sober, but if you Ладно, а как переключаться-то? Не переключается. Have your own, you've never cited any editorial. Well, no, so far, amigo. What's off of your big ego? The only thing that's bugging me is every time that we go. Hey, what's up, you go, why is every mom? А где яйцо-то? Где яйцо? Every jerk is what the look if you never ask for help and shoot yourself with LV. Wanna know how it's been done? Just look at me. Does it hurt to face the fact? Have your options track and check. Die and act a remedy. Just look at me. Did you die after quadruple? Need you lose for your people? Is it still too hard to see? Well, look at me. They call me Cowboy Dodo. Cowboy Dodo. What do you know? The Organon is a Cowboy Dodo fan. Now that he's distracted, I just have to find and open a crate. Preferably one that will be taken to Elysium, and then it's goodbye Deponia. Pity the goal isn't here. I shouldn't have left her fate in the hands of that stupid other Rufus. Same old story. If you want something done right, do it yourself. I bet those other two aren't doing as well as me. Idiot. Так, погодите, а у кого тогда эта зеленая штука? А где тут яйцо? Под руфусом? А. Я вудконос! Вудконос! Платопус! Платопус! Пус-пус! Так, повернем кристаллину. Oh yeah, one more thing. Before I shine a light into the darkness there, always keep yourself between me and the man-eating monsters. We don't want anything to happen to me, after all. I can't believe how stupid those Organons are. And now, after the unparalleled success of Look at Me, we are pleased to be able to present you with the first exclusive preview of his new single. Here, for your listening pleasure, comes Cowboy Dodo and Look Around. Oh no, not the B-side too. А чё, где он там?
wow. You just can't get your eyes off me, can you? It's barbarian, you keep daring, show is over, I'm a venue. Don't you ever have to blink? What, are you some kind of guppy? Why don't you just watch a bunny on my video with a puppy? Look, done once if you get it, now we're done enough already. I'll just stroll off somewhere else and you stay here nice and steady, right? Oh well, it should know better, what's the matter? I'm a balding, is a bogey, I might not say what the thing you are beholding. Man, you stare at me as if there was just rubbish on the telly. And I cannot even blame you, for I also have a belly full of living here, where all you see is lamps full of litter. I home I eat deponia, I know it may sound bitter, but somewhere up Elysium is bound to be found. You're just facing the wrong way, so turn around. Didn't we agree? Nothing here for you to see. Now good loss never be found, just look around. Got a stiff neck, maybe whiplash, wearing blinkers, got your whiplash, are you deaf or graveyard bound, man, look around. Listen to the cowboy dodo, dibbly-dop-bop, look around. Look around. Is actually got a point. People really should look around a lot more in their lives. Otherwise, they miss out on all the intruders! Вторжение! Oh, crap. Блин, а я не успела коробки посмотреть, это нормально? I hope not. Надеюсь, нет. And if I am, then you must take after your mother. I'm Rufus. Please excuse my sister's lack of restraint. She's just glad that we finally found a grown-up. I'm Rusty, that's Gretchen, and our little brother is called Hansel. The soda straw is called Hansel? Your parents were real sadists, I guess. Well, put it this way, they abandoned us down here in the sewers. We've been stumbling around in the dark by ourselves for quite a while. Could you maybe help us? Of course I could, but I don't want to. Beat it. That isn't the proper reaction. As a grown-up, you have a responsibility to help poor children in need. I've already got one ankle biter around my neck. Help yourselves. Да, Shoo! нормально. Так и должно быть. А в этих коробках, может, что-то веселенькое было? Или я бы все равно не успела их посмотреть? Фига, у меня тут целый детский сад. Гензель, Расти и Гритчен. Типа Гензель и Гретель, а он кто... Из какой сказки ты пришел, чувак? И что мне теперь с этим детским садом делать? Детский сад! Детский сад! Так. Sit. Stay. Hey, just stop that. We aren't dogs. Yeah, you can say that again. Dogs are intelligent and able to follow simple commands. Милшу, сколько ты сериалов смотрела, чтобы находить такие отсылки? Какие отсылки? Вы про милые кости? Но это же фильм. Sit. Stay. Hey, just stop. Иди дальше, там тоже будет яйцо. Яйцо! 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 Ички! Ички! Яйца! Они за мной пошли! Уточкой! О, сказочное место! Сказочное место! А это злая ведьма, да? Hey, didn't I tell you not to come toddling after me? I am on a dangerous adventure. But we need your help. Yeah, and I told you, this is not for children. You could wind up in a plasma skirmish. Or be eaten right here on the spot by that witch. She looks very hungry. Well, I never. I won't stand for such insinuations. I do not eat children. Oh yeah? Then what are you doing here? I collect old bottles and sell them to the sewers inn. There's a pub down here? Excellent! I could really... Wait a second. You wouldn't happen to have found a container with a green liquid in it? Yes. And I got the 5 zlotys for it. Fantastic! You see, Goal, I told you I'd rescue you. Маленькая Гол, такая милашка. Вы только Для посмотрите. ачивки потрогай все 4 полосатых гриба. О, трогаем грибочки. Трогаем. Ouch. Уточки. Ouch.
Ouch. Чего, ракета? Ouch. Что здесь еще есть? Грибник. Фонарь. Это что-то неизвестное место. В колонию прокаженных. А может, она что-то еще скажет? Hello again, unfair lady. The young Юный father отец? is back. I already told you they aren't mine. They seem to think otherwise. Yeah, but I didn't sign up for this. Oh, I Многодетный believe отец теперь у нас. If you want some good advice, Mama Cosima's hand-crocheted Johnnies are Вязаный презерватив! Вязаный, блин! Смешно. Where's the exit? From the sewers, there isn't one. Those who wind up down here are damned to remain here forever. Forever! Forever! You know, you're laying it on kind of thick for someone who isn't a witch. Sorry, ever since I stopped taking the pill, I've had these strange mood swings. Where did you take the nucleic acid again? I sold it to the sewers inn for the 5 zlotys. Leaf says it's some kind of super fertilizer. But it was my super fertilizer. How was I supposed to know that? After all, decent fertilizer gets flushed into the sewers all the time. And it's rather unusual for people to come by later and lay claim to it. So you have 5 zlotys? Yes, all 5. Huh? There isn't a lot of money here in the sewers. To be more precise, there are exactly 5 zlotys. And at the moment, they belong to me. Sounds like a very manageable, stable currency system. It was, until hedge funds and speculation in the financial markets led to massive deficits in current accounts. Yeah, sure. I see. But you wouldn't happen to be interested in some tasty little kids? Oh, and what a coincidence. They cost exactly 5 zlotys. But Mr. Rufus, you can't just sell us to a stranger. Hush now. Grown-ups are talking. Don't worry, boy. I have no intention of letting some random idiot palm a bunch of children off on me. I don't want to end up like my mother. О, интересно. I've got to go. But why? We were just having fun. And wait a moment. Did the water here just get warmer? Like I said, I've got to go. Ciao. Он обосрался здесь. Ну, учитывая, что это канализация, хуже, наверное, не стало. Детский сад поехал за ним. Что это? Why? Just because I decided to become a vegetarian? That's exactly why. After all, you're a slime monster, and slime monsters eat children. I can change, you know? You'll never stick with it. Like that business with your correspondence course. Yeah, you'll see. Well, then enjoy your dinner. As for me, I'm gonna toss a couple of kitty arms and a barbecue. Do that. I'm gonna take a nap. Yeah, try not to leave your mouth open so wide this time. Otherwise, a couple of kids will wind up floating down your throat. Hey, yeah, screw you too. Слизневый монстр. Это нормально так спать? Идеальное место для ночлега. Так, что у нас тут? Ой, розетки какие-то. Ой, как сложно. Ой, еще вверх. А, не, сюда вверх, да? Телевизор. Oh, rats. No electricity. Это он так хочет от детей избавиться? Так, ой, какая лягушка. А здесь яйца... А вот... Я нашла яйцо. Сюда пока рано. Сходи к прокаженным. Идем к прокаженным.
А, это которых видно было. Трубчатый лес. А мы здесь яйцо подобрали же, да? Мы здесь под... Так, а тут яйцо есть? Ичка. Ичка, 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 ичка. И на прошлой локе было яйцо. Так, а здесь яйцо есть? Яйцо. Яйцо. Так. Так. Яйцо. Я не вижу, здесь вообще оно есть, а может его здесь нету? Так. Там обжимаются люди. Вот этот похож на этого, на... Это обезьяна? Это похож на Абу из Аладдина. Все. В этой главе больше яичек нет. Нет, яичек не будет, жалко. Яичков нет, яичков не будет больше. Яичков, питиков. Так. Короче, я хотела посоветоваться с тобой. Смотри, я могу еще полчаса играть, или я сейчас сделаю перерыв на покушать, и мы можем еще часик посидеть. Хотела спросить, ты как, спать там собираешься или нет? Все-таки завтра понедельник, тебе, может, на работу надо. Так. У нас тут что? Это что за коробка? Ящик с бананами. Judging on size and weight, this box probably contains a somewhat smaller box, or something entirely different. It's hard to say. Ты типа издалека пытаешься определить, что там находится. Гун и Джун. Интересно. Решетка с током. Хорошо. Домкрат. Можем посидеть еще час. Тогда час посидим, тогда я быстренько пойду перекушу, тогда сейчас будет небольшой перерывчик. Ребята, перерывчик небольшой. Я оставлю музыку вот этой игры и вернусь через... я вернусь через некоторое время. Помнишь Гуна?
Так, привет. Опа. Сейчас калибровку сделаю. А? Нет! Блин, пыталась сделать калибровку, в итоге все сломала. Круто. Поговори со всеми и полезай наверх. О детях позаботится Харви. Поговори с Гуном. Потом переключись на зеленого Руфуса и посмотри в сток, который вел в эту локацию. Окей, хорошо, сейчас. Я тут немножко сломала. Опять сломала модельку. Сейчас. Может, не надо делать калибровку? Так. Я, кстати, когда покушала, я такая думала... Я подумала о кое-чем. Буквально лет 100 назад или 200 люди болели всякими болезнями, которые были связаны с тем, что люди не знали, что нужно есть витамины, пить витамины или есть продукты с содержанием витаминов. И даже этими болезнями болели богатые люди. И я такая думаю, а как вообще люди выжили? Ну, типа, об этом же мало кто знает. Как вообще люди выживали, если вот так вот все сильно болели? Или просто было много смертей, и выживали удачливые те, кто кушал определенные продукты? Фух. Так. Все. И я вернулся. Сейчас я почитаю, что мне посоветовал УУУ. Я быстро, кстати, покушала. Сколько времени у меня не было? Помнишь Гуна? Гуна? Гуна. Блин, он где-то был. Где-то... А где он был-то? Я не могу вспомнить его. Гун. Где же он был? А не напомнишь, где он был? Но он выглядит очень знакомо. Где же он сидел? Поговори со всеми, полезай наверх. О детях позаботится... Харви! Ясно. Поговори с Гуном, потом переключись на зеленого Руфса и посмотри в сток, который вел в эту локацию. Хорошо. Ты его кормила кое-чем. Ботинком. Я ботинком его кормила. Это он? Слушайте, он же поднялся, тут себе даму нашел. Выглядит достаточно нормально, чистенько. Судя по статусу, в 16 веке выживали 1 из 17 детей, у него был супер иммунитет. Просто даже из богатых людей многие болели там чехоткой, всякими болезнями из-за того, что они нормально не питались. То есть вроде бы нормально кушают, но все равно болеют. Ну как бы нормально, сыто живут, но все равно болеют, потому что не кушали витаминчики. Я такая, блин, это как... Я, короче, сейчас принимаю витамины, мультивитамины, их дофига у меня, огромная пачка витаминов, за один раз их даже не выпьешь. И я такая думаю, а как раньше люди обходились без этих БАДов и витаминов? Видимо, болели и помирали, и все. А как человечество выжило вообще к этому моменту? Видимо, только самые стойкие, супер-мега крутым иммунитетом и способностью, не знаю, вырабатывать витамин D автоматически. Вот как выживали люди? Почему сейчас, чтобы человек выжил, ему нужно пить так много витаминов? Кстати, УУ, наверное, сможет мне на это сказать ответ, да? Ты же байт на витамины. Нет, а почему реально так происходит? Раньше-то как выживали? Блин, я прочитала прокладка, это перекладина. Так, говорим со всеми, а с детьми тоже говорим? Do you really have to hound me like this all the time? Yes. Yeah, whatever. But I hope you know that children who contradict grown-ups will be eaten by evil clowns. То есть я сейчас детей оставлю с Харви, да? Из милых костей. Вышипала. You can't negotiate with people like that. They only know one language. Fisticuffian.
Походу он очень умный, смотрите, у него татуировка Эйнштейновского... формулы Эйнштейна. Да, мог бы. Но это будет долго, нудно и мне лень. Понимаемо, ладно. А попроще можно сказать как-нибудь? Типа, самые безнадежные помирали и все, наверное. Я, кстати, слышала историю о том, как знать в Японии питалась только белым рисом. А белый рис был, ну и тогда и сейчас очень дорогая вкусняшка, короче, в Японии. А то, что мы едим рис, и он у нас один вид, это типа, ну как один, там, жасмин, там, басмати, круглозерный, обычный какой-то там пропаренный рис. Это еще не такой большой, или дикий рис, это не такое большое разнообразие, потому что у японцев там рис очень много видов разных. И есть очень-очень дорогие экземпляры, они прям вкусные, говорят, что их можно даже без соли и приправ кушать, настолько они вкусненькие. Так вот, аристократы японские в каком веке? В 17-м, 18-м, а может даже в 19-м, питались только рисиком, потому что он был дорогой и доступен только для богатых. А рыбу кушали обычные простолюдины. Ну, рыбаки, там, крестьяне. И рыбу есть было типа фу, ты что, челядь, что ли, рыбу жрать? Фу-фу-фу. Поэтому они кушали только рис. Ну да, так и другие животные. Сейчас смертность людей снизилась, мы так расплодились по всей планете. Расплодились, еще даже те, кто не смог выжить раньше, теперь выживают и еще пьют витамины, чтобы повысить свои шансы на выживаемость. Так что пьем витамины и повышаем свои шансы на выживаемость, ребята. Если не хотите пить витамины, то можно есть еду с витаминами. Ну как вы, смотрите, где там больше железа содержится, всяких полезных микроэлементов и так далее. Так вот, из-за того, что знать ела только один рис, потому что они крутые крутышки и кушали рис, из-за этого все начали болеть. И болели в основном только знать. А обычные люди, которые крестьяне и рыбаки, они вообще не болели. Там какая-то определенная, кажется, болезнь даже была. Вот. И после того, как знать начали вводить в свой рацион рыбу, там угря там похавать, лосося похавать, с рисом, конечно же, они сразу переставали болеть, и выживаемость увеличилась. Капитан Глам пишет, супериммунитета не было, не забываем, что средняя продолжительность жизни была в 2,5 раза меньше, и чтобы поддерживать численность, рожали 14-15 лет и по паре десятков детей. И хоть кто-нибудь из них выживал. Ужасно, ужасно. А еще во время родов погибало очень много женщин. Шарманчик, здравствуйте. Здравствуйте, Шарманчик. How much does it cost to see the monkey dance? 5 zlotys. And if I give it a peanut? Hey, I am not a monkey, and the price is not negotiable. Wow, it can talk. Okay, let's say 2 peanuts. Well, the music isn't all that bad, but their act really needs work. Oh, such a funny little monkey. I'm not a monkey. Oh, it talks. Do you know any other tricks? I could smash your nasal bone up into your brain if you want me to. Wow, I was thinking more along the lines of, flinging poo, something amusing like that. Ты хочешь, чтобы тебя кидались говном, Руфус? I hereby declare that my search for the missing link between humans and monkeys is ended, because I really don't want to be descended from him. Домкрат. There's something missing from this jack. It's something, I don't know, like a crank handle. And it should fit exactly into this crank hole. Now what could it be? То есть мы еще должны ручку найти? В общем, в средние века 35-40 лет уже считалось преклонным возрастом. А я слышала, что это неправда. Что средняя продолжительность жизни, конечно, была вот такая низкая, но это из-за высокой детской смертности.
И люди доживали до преклонных лет уже, ну, нормально, до 70, до 80 могли дожить. Но это, конечно, счастливчики и удачники всякие. Huh. No prank to be released. Нам рассказывали, что в Америке жила пожилая пара. Но бабуля умерла, и дед не мог себе готовить, и он разогревал себе замороженную пиццу, только ее и ел. Потом он заболел цингой, так как там не было достаточно витамина С. Да, я тоже слышала эту историю. Что он ел там чипсы, ел покупные там дошираки всякие. И цингой заболел. А цингой болели в основном эти моряки, потому что они катались на вот этих кораблях, которые еще деревянные были, с парусами. И там не было нормальной еды, только рыбка. Это тема сегодняшнего видеотопа. Понятно. Я не смотрю его, поэтому я не знала, что это тема его видео. Так вот, и, короче, чуваки на кораблях болели цингой, потому что они не питались, ну, то есть витамина С не принимали. А как только они узнали об этом, все время на кораблях потом брали там лаймы или лимончики, выращивали там мандаринки. Кстати, на корабле в One Piece, там же у них есть мандариновое дерево, как раз для того, чтобы цингой не заболеть. Причем, чтобы не заболеть цингой или чтобы выздороветь от нее, хватает просто там немножко поесть лимончика. Перекладина. Кто плачет? What is it now? Mr. Rufus, we can't get up there. Who says you're supposed to come up here? We need to stay with you. It's just too dangerous here for children like us. Nonsense! Danger is like ghosts. There's no such thing. Certainly not here. This area is teeming with nice people. So scram, go and play. Нет, это он! Ребята, смотрите! Это Харви! У него еще даже эти конфетки в этом. В телегу кинул ссылку на то видео. Спасибо большое. Я посмотрю потом. Извращенец! Его так это подписали. Эй, извращенец. Cute. They've already found some friends. Руфус. Такой противный мужик, смотрите. Он еще противнее, чем Харви из фильма. Goon, you old warhorse! What are you doing here? Oh, no. Not you. Not you. Is he a friend of yours? Far from it. Goon? Why are you being so rude to the poor guy? Unfortunately, he has a good reason. We used to be best friends. Best friends. We were not. Yes, we were. We even had a hip-hop project going. Oh, no, we didn't. But then I just left him in the lurch. I still feel terribly guilty. What on Deponia are you talking about? I thanked my lucky stars the moment you were gone. Yeah, I know. You're bitter. So, it's a good thing that we meet again. I have so much to make up to you. I don't get this at all. Oh, I almost forgot my manners. You haven't introduced me to your lovely companion. Do I have to? Goon? All right. June, this is Rufus. Rufus, this is June, my girlfriend. Pleased to meet you, Rufus. Don't be so hasty. Да, старые добрые времена. Oh, yeah. The good Когда я old кормил days, тебя huh? ботинком. Our long conversations about social disparities, a warm campfire, freestyling on the quay wall. Oh, that was just a couple of days ago. Yeah, time really flies. You broke my umbrella and forced me to eat a boot. Sounds like you had fun. Fun? June, he's completely crazy.
We were both crazy back in the day. Did Goon ever tell you about his legendary pranks? Oh, one time he dressed up as a bum to annoy the poor people in the slums. It wasn't like that. He even smeared poop on himself so that he would stink as much as they did. June, don't believe a word he says. No, let him finish talking. This is the first time I've met one of your old friends. But he is not an old friend. He's more like a mad being from a bizarre parallel universe. Yeah, life was crazy for us all back then. Как ты поживаешь, старина? Все еще жрешь ботинки? So, how's life been treating you, old pal? Let's see. Apart from the chronic pneumonia that I caught, and the fact that it really hurt when they had to remove the shoelace from my intestines with a probe, I think things have turned out pretty well. I met June. We've been together now for almost a week, and right now I couldn't be happier. Couldn't be happier. Oh, that's a good one. Have you looked around? Hello? You're in the gutter. We don't care. Just as long as we've got each other. Oh, stop. I can't take any more. No, sorry. I don't mean to make fun of your misery. I'm a changed man, and to prove it, I am going to repay you for what I did to you by getting you out of here. Yes, sirree. Значит, вы правда вместе? Вам погадать на картах Таро? So, the two of you are really together? With all the trimmings? Ding dong. Know what I mean? Yes, we're together. It's just perfect. And what about you and that goal? Oh, it's Ding also dong? super. Also ding dong. Oh, yeah. Does she still have those problems? I don't know what you're talking about. Well, she would suddenly go oddly childish. Oh, that. Well, let's just say our relationship has gotten off to a real new start. Сначала. You live in the sewers? That's terrible. We're fine. We're happy. Oh, no. We can't have that. You're such good people. You deserve something better than a life in the gutter. A beautiful townhouse. Yeah, that's what I'm saying. No, a villa. The finest house for the finest couple in Portofisco. Oh, how sweet of you. And you know what? I am going to help you. No, Rufus, really, don't help. Anything but that. Goon, what is wrong with you? You know, I owe you an apology, Goon. I treated you pretty badly last time. Oh, that's so sweet. I wish I could do something to repay you. You could just disappear and leave us in peace. Goon, what has gotten into you? It's all right, June. I can understand if your friend feels resentment towards me. I treated him very badly in the past. It's no wonder he doesn't want to accept my apology. I'll simply have to live with a guilty conscience for the rest of my days. You'll survive, I'm afraid. Goon, he apologized. Now say something. All right. Rufus, I'm not mad at you. But whatever you did to me, ultimately it led to me meeting June, and I'm really grateful for that. Oh, if only it were that simple. But I sense that I have to do something for you to really make amends. What? No, don't do Чё Руфус anything. так It's лезет-то? fine. Do you hear? Something really big. Oh, heavens. I insist on doing you a favor. No, Rufus, that really isn't necessary. We're happy the way we are. Yeah, sure. Happy in the gutter. You jokers. But seriously, I have already got a couple of ideas about how I can radically improve your lives. Radical? Oh, help! What are you planning? I'm not telling. Let it be a surprise. Oh, isn't that exciting, Goon? Goon, are you trembling? Hold me. А я, кстати, поняла, почему, когда Руфус делал копии себя, он тоже пошел в мясорубку. Мне кажется, это потому, что
чтобы не было прям настоящего Руфуса, а были бы 3 клона. То есть они все в равной степени настоящие. А если бы Руфус бы просто сделал бы 2 клонов, то они были бы неравноценны. Тогда было бы, что один был прям более настоящий Руфус, а 2 других были клона. А так как он в мясорубку ушел, то они одинаково настоящие все 3. I insist on doing you a Я нормально favor. поживаю. No, Rufus, that really isn't necessary. We're happy the way we are. Yeah, sure. Happy in the gutter. Он все это уже спрашивал. Be seeing ya. Please, at least give us time to find hard hats. Goon. Обогреватель? Can I borrow the space heater? Well, you know, it's pretty cold here, but if it isn't for long. June, let me handle this, all right? What do you need it for, Rufus? Well, you know, I thought, Oh, I just remembered that the warranty will be void if we lend it to you. Sorry, Rufus. Perhaps some other time. An electrical heat source for home use. Some kind of newfangled gadget. Give me a good old-fashioned roof fire anytime. Так, смотри-ка, чё? А что мы должны были еще сделать? Все закончили, да? И надо переключиться на другого Руфуса вроде бы. Передай зеленому бумагу с чернилами и антенну. Так, потом переключись на зеленого Руфуса и посмотри в сток. Ого. Все. То есть он где-то здесь должен стать, да? Давай иди. Так, смотри в сток. Yoo-hoo! Huh? Rufus? Is that Rufus? you? No, it's your reflection in a puddle in the gutter. Of course it's me. Wait a minute. You ended up in the sewers? You're in it up to your neck. Yeah, well, at least I'm doing something useful. Scuba diving in the toilet? I found gold, and I know where the nucleic acid is. And what did you achieve? I kept my coat clean. And have you alarmed the rebels in your clean coat? Not yet, but I met Bozo. Unfortunately, he's no help at all. You call that news? No, not really. Anyway, it's good to know we can meet up here and share things through this grate. Yes, that may come in useful. I could hand some objects down to you. Wouldn't it be just the coolest thing if there was a new interface element for that? Hey, that's awesome. Let's hope it works the other way around as well. Great. I'll go see what I can come up with then. Maybe I can find you some toilet paper. Yeah, if there's a choice, can you get me the 3-ply stuff? Так. Я не поняла. Так, а что нужно было ему отдать? Так, а как это сделать? Как это сделать? Так. Передай зеленому бумагу с чернилами и антенну. Бумагу с чернилами и антенну. Мы команда. И антенну. А что за звук был? Нет, звука больше нету. Так, все. А теперь что делаем? Я не знаю, что делаем. Я жду, когда мне скажет, что делать. Бумагу с чернилами. Антенну может воткнуть в эту ручку. А бумагу кому отдать? Или Харви надо отдать бумагу?
Сходи к Харви. Используй бумагу на нем. Хорошо. Сейчас. And therefore, dear children, you will certainly not regret getting into... Противный какой. What's going on here? This shady character is trying to lure us into his van under very suspicious circumstances. Бедненький. Uh-huh. So what are you waiting for? You cannot be serious. Children must never enter strange people's vans. That's a very important rule. Now, rules are for people who are too clumsy to cheat. I'm sure this friendly gentleman only has your best interests in mind, right? Yes, of course. He claims that he's got a petting zoo with cute animals in there. A petting zoo? Really? What? Well, actually... Ooh, me first! Out of my way! Ooh. Первый к нему залезет. Pretty dark in here for a petting zoo. And where are the cute animals? Well... Here. Он сейчас потрогает за его зверушку. Oh boy! I'm so excited! Так, и что? Используй бумагу на зверька Харви. Милый пушистый зверек. Whoa! What? What are you doing? No! You're killing that poor animal. Nothing of the sort. Yes, you are. You're choking it. No, don't worry. I'm really good with animals. Stop it! Immediately! Get out of here! Now! There's no reason to get so upset. I was just finished anyway. And? What and? It was totally cool. The animals were mega cute. And I got to pet them. I think you're fibbing. You're just envious. Next time, I'll make a print. Then you'll weep with envy. I'm so envious, I want to die. And then I'll laugh. А что Руфус ему потрогал? Он кого душил-то там, получается? Кого душил Руфус? Knock, knock. What do you want now? I want to visit your petting zoo again. No, thanks. Hey! What do you think you're doing? Don't sweat the small stuff. I just want another peek at your animals. But... Stay cool, man. I'll only be a minute. Руфус, блин. Пошел погладить его. Милый пушистый зверек. Whoa! What? What are you doing? No, don't worry. I'm really good with animals. Stop it! Immediately! Get out of here! No! There's no reason to get so upset. I was just finished anyway. And? Do you have proof now? Certainly! Oh yeah? And what is that supposed to be? It's a cuddly, woolly platypus. Oh yeah? Well, woolly platypuses only exist in Australia or Japan. Maybe it was something else. Там у него милый террариум с упитанным удавчиком. Упитанный удавчик. А как он в темноте понял, что Руфус душит и животное? A graceful magic elf. What? So that's supposed to be an elf? Of course. Look closer. Here are the wings, and here's the, whatever they are. It was an elf. Блин, это что, член? Реально? I'm sticking to it. It was an elf. Это же... Ладно. Блин, прикол. A fine mess I got myself into. The hero checks his inventory and sees the crank is missing. Sorry. For this, I need nothing but my fingers and blind trust in the hotspot labeling.
Так, а зачем мне... Что дальше делать? Передай отпечаток красному и отдай его бомбине. Бомбини, ладно, пошли. What's that you've got? I have a randomly chosen item from my inventory. And I'm not interested. We're on an important mission right now. Она что-то не хочет принимать отпечаток. Ну-ка еще раз. Передай отпечаток красному и отдай его бомбини. А бомбини не хочет принимать его. I'm sticking to it. It was an elf. Блин, серьезно, он его... Он Харви... Что он сделал с Харви? What's that you've got? I have a randomly chosen item from my inventory. And I'm not interested. We're on an important mission right now. Поговори с ней. Скажи, что у тебя есть тату для них. Hello, you two lovely ladies. You again? What do you want? I need someone who can identify me. You are Rufus. Yeah, I know that, but Leibold appears to have forgotten. So will you come to the gate with me so he'll finally let me into the camp? Maybe later. We're on an important mission right now. Oh yeah, you're painting each other's nails? Nah. We're giving each other tattoos of our squad insignia. Unfortunately, we're still missing a suitable design. What about a little pony? Or adorable kitten paw prints? Are you trying to tell us we're not tough enough? Yeah, exactly. I suggested that because I'm a macho male, not because I love adorable kitten paw prints. If you want to test the toughness of my fists, just let me know. I've got an idea for your squad insignia. Let's hear it. I'm sure you'll find something suitable. If you think of anything else, keep it to yourself, unless it's actually good. I don't want to bother you any longer. You can't be serious. All right, I don't have time to bother you any longer. That's more like it. I found the right design for your unit. Here. Hey, that's not bad. That looks sort of fierce. You can say that again. A fierce magic elf, you cupcakes. Whatever it is, you found the right design for our squad insignia. Now we can get started. Are you sure you want to watch? Getting a tattoo isn't for sensitive souls. Sensitive souls? The very nerve. As you wish. Sensitive souls. Phew. I don't believe it. I've jammed hot needles in parts of my body that... Перексе. What do you know? It was so boring, I just fell asleep. Блин, я хочу посмотреть поближе этот отпечаток. Так, что там тырить? Все надо, да? Can I take this deck chair? Sure. I mean, sure. Do you need the instructions? Never. A Marine Заходи doesn't в need танк и отдай instructions. письмо бомбине. Потом в секторе поговори с Тони. Да. А, там Тони все-таки будет. Тырь, тырь, тырь. Заходи в танк и отдай письмо бомбине, потом все тырь и поговори с Тони. Хорошо. А какое письмо отдать? А, это письмо. Хорошо. Лом. Can I have the crowbar? Sure. I mean, yeah, sure, pal. Take it.
Why do you need one? As a shoehorn. I see. Hey, Lottie, can you come to the gate now to identify me? No, I can't right now. I have to wait until the swelling on my tattoo goes down. Yes, but I said no. No! Hey, no access for civilians. I'm not a civilian. I'm part of the resistance, which, by the way, is also why you were going to accompany me to the gate. Well, tough luck. I have new orders. I'm supposed to guard the radio and bring in any messages from the front. Well, I've got a message here from the frontmost front. I have to get into the rebel camp. And pronto. Then talk to the major. She sets the priorities here. Yeah, you bet I'm going to. Wait a second, that's no major. That's just Tony. You know Major T? That's my ex-girlfriend. I see she's moving up in the world. Not just professionally. Any goat. Так, что у нас тут потырить можно? Дверь шкафчика. Коробка для завтрака? Так, погоди-ка. Погоди, а давай заберем мужика. Я хочу мужика забрать. Мужика-то можно забрать? Нет. What's that you've got? Is that a message from the front? No less. Not from Bozo by any chance. Would I lie to you about such an important topic? Or would I leave the conclusion to your imagination in the hope that it might by chance help me out? Yeah, enough with the fancy schmancy. Give me the letter. My dearest honey bunch. Huh. Are you sure this letter is for me? Bambi, honey, makes sense. Some people get poetic when they're mortally wounded. What? Sorry, I didn't mean to jump the gun. Wait. Dearest honey bunch, I wish you were here with me. Blah, 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 blah. To be more exact, I stepped on an organon landmine. Oh no! Bozo! Is he alright? Well... Is he still alive? Tell me! Or do I have to pull the information out of you in the form of your brain tissue through your nose? Hey, stay calm. No reason to get aggressive right away. I'm just a mailman. Bozo is with his family. You should set out right away. Wait, there's more. Watch out for the mailman? Oh, no, the small print isn't that important. Go on. You're losing valuable time. Right. I need to be by his side. Hang on, Bozo. Тоже написано про трусы. That was easy. And I didn't even have to lie. Presenting the new and improved Rufus. Forget the Rufus you once knew. Хорошо, что она не успела дочитать. Так, в кабину. Surprise. Rufus, good to see you. Yeah, and под your mother кайфом. smells of... What? It's what to see me? Good. Yeah. I was afraid something had happened to you. Hey, something's different. You got a new hairstyle? Close. A new therapist. Yoo-hoo! Tony! Ah, Rufus. Won't you sit down? Я думала, это она стала генералом. I need to talk to this new general. Can you take me through the gate? I could, but I won't. I need to finish my meditation first. Excuse me, does that mean you're just gonna sit here? The Organon might be initiating the Поговори с detonation Соней, of our потом planet at используй this very радионяню с moment. While the передатчиком last high boat Потом is still посмотри, что anchored в at коробке Ascension для ланча и Customs, передай его unlikely. зеленым. Еще передай Will you новый still be радионяню. saying that when everything around here suddenly turns Ага, into окей. a А я flaming перечитаю твое fiasco? сообщение сейчас. Oh, now that was highly unlikely. You mean like back when you tried to turn lead into brass instruments? That was a completely different matter. Anyway, it would have worked if only I hit the high F sharp. Oh, Rufus, just relax. We've got everything under control here. The general has a plan. Так, фига она угашена антидепроми. Такая спокойная, как удав. Просто как удав. Поговори с Тони, потом используй радионяню с передатчиком.
Тони. Радионяня с передатчик Тони. Потом посмотри, что в коробке для ланча, и передай его зеленому. Еще передай лом и радионяне. Это зеленому передать. Лом и радионяню, хорошо. Come on, Tony. I just want to get into the camp. And I say, you had better stay out of it. We've got everything under control here. So the general has a plan? What kind of plan could that possibly be if it doesn't involve me? That's a secret. But I'm the leader. You used to be the leader. We have a new general now. New general, new schmeneral. No. You don't even have a war anymore. I mean, where's all the action? The explosions, the dismembered people, the burning huts. As I said, we have a new general now. Может, это Клитос? Клитос. And what's the deal with that secret plan? That's a secret. Yeah, you don't expect me to simply swallow that. Why not? You swallowed an entire liter of paint thinner, and everybody knows that stuff causes immediate brain damage. Yeah. That was cool. Things seem to be different with the resistance these days. Thank you. That wasn't a compliment. Everything here is so... Organized? Boring, lame, dreary. I guess that's because we drove the Organon out of Portofisco. We have new equipment and new command structures. Excuse me, I can barely hear you. Your mechanical beard is making too much noise. So, you found yourself a new therapist? Yes, and he is really good. For one thing, I no longer have this recurring nightmare where I'm being chased by a GNU, where the walls are dissolving around me until the whole house collapses on top of me. Yeah, that was quite a memorable day. And you must admit that the gate really stopped squeaking after that. How can you just sit here totally unperturbed? The world is coming to an end. Does that mean you ran out of your famous plans? Oh, of course I have a plan. But for that, I need, you know... Help? A minimum of support. Remember, it's me who's saving everyone's fat, lazy behinds around here. In that case, let me thank you. But there's no need for you to save us. We've got a plan of our own now. If you want to help us, just sit somewhere and don't touch anything that flashes, or is in any way combustible, or yellow. You know what? Don't touch anything at all. Может, Аргус, раз он собирался остановить подрыв. Да, может быть, они вместе это сделали. Только удивительно, что они мертвую голову просто так выкинули из окна. Это как-то странно. Come on! Death to the Organon and all that. I know that you mean well, but there's no need for you to save us. We've got a plan of our own now. If you want to help us, just sit somewhere. I know exactly how I can draw out the old Tony. Spare yourself the effort. You should know me better than that. When have I ever made an effort? Ой, как много вариантов. Do you remember how I used your grandmother's urn as a pudding bowl? I'm sure you had your reasons. Yeah, but the thing is, that wasn't pudding at all. Hey, that's really a good answer to the question where that funky smell came from. Thanks for letting me know. Он что, насрал туда, что ли? Do you remember how I tried to teach Mr. Woofy to fly? Yes, I certainly do. And I apologize if my reaction back then was a bit over the top. I just couldn't control my fists or my brass knuckles. Yeah, but you don't even know the best part. A week later, it worked after all. And the story about Mr. Woofy being hit by a falling weather balloon is only half true, you know. What? Now that's a relief. In that case, my reaction was completely appropriate. Хе-хе-хе, генерал кое-кто, кого мы уже видели. Кто же это может быть? Может быть, это дед? Дедок? Или лысый чел, который не лысый?
Do you remember how I secretly took photos of your mother in the bathroom? Yeah, but I never understood why. Because I never told you that I sold the pictures to old Bob ogling Shalom. Aussie. Of course, I had to throw in some, underpants, or I couldn't have afforded the sticker album. You are such a prankster. Always good for a surprise. Ладно. Руфус, ты какой-то странненький. Фоткаешь маму своей девушки, трогаешь за причинное место, точнее, за, пушистиков животных у извращенцев. Интересно. I have risen from the dead. Congratulations. Doesn't that scare you at all? Rufus, there was so many times when you blew yourself up, set yourself on fire, sawed into your leg, or got trampled by stampeding buffalo. You really have to come up with some new tricks if you want to impress me. Aw. There's 3 of me now. All right, now that is impressive, but also totally absurd. But it's true. I cloned myself. I think we would have noticed by now, from the rain of ash or some such thing. Дождь из пепла. Честное There's 3 слово, of me. меня трое. Honestly. Oh, boring. Oh, I give up. You do? Oh, remind me to send my therapist a fruit basket. I still believe that the old Tony is somewhere in there, and I think I know how I can get her to come out. Spare yourself the effort. It's not over yet. What isn't over yet? No, well, it's over. But I'll be back. No rush. Так, что тут у меня есть? Портативный радиоприемник. Радионяня на... Good idea. If I set the frequency of Tony's radio on the baby phone, I can reach Tony anytime. Easy. Now all that's left is the question of why I should radio her at all. She stopped fetching me from random bars with a wheelbarrow a long time ago. Так. Зеленым Руфусом используй радионяню. Потом поднимись на перекладину и дважды поговори с детьми. Так, хорошо, сейчас. Так, я же настроила, получается, радионяню. Да? Oh, Rufus, what are you doing? I'm making you livid. I am, right? By playing around with the radio? Not at all. Be my guest. Huh? Really? Sure, go ahead. Well, yeah. I don't know. It's no fun when it's allowed. А мы его настроили, да, уже? Yeah, I've set Tony's frequency. Now all that's left is the question of why I should radio her at all. She stopped fetching me from random bars with a... Ясненько. Так, смотрим, что в Well коробке. then, let's see what Lottie has in her lunchbox. What is that? Lottie didn't take her hormones. Maybe the fortune teller was right after all. Гормоны? Lottie didn't take her hormones. Maybe the fortune teller was right after all. О чем там предсказатель говорил? А зачем ей гормоны? Так, что там следующее нужно было сделать сейчас? Так, передай зеленому и передай лом и радионяню. Так, хорошо. Гормоны, лом и радионяню. Так. Еще лом и радионяню. Зеленым Руфусом используй радионяню, потом поднимись на перекладину и дважды поговори с детьми. Все, хорошо, сейчас. Так, Лоди тот самый трав с переменно ломающимся голосом. Я просто перепутала его с бомбини. Так.
Yoo-hoo! Oh, Rufus, why don't you just admit that... Wait a minute. 1 Rufus? 2 Rufuses? Exactly. There's 2 of me now. 3, actually. 3 times the action! Rufus! 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 Ah! All right, Tony, just stay calm. You have a good therapist, and you're gonna see him right now. That was fun. Так. А теперь надо подняться на перекладину и дважды поговорить с детьми. Go on. You know the game. Shoo! Hey, snot noses! Come here! And now be good and keep still, okay? What exactly are you planning to do? Keep still. That applies to your pie hole as well. Ta-da! Капец. А, нам нужен ломчик, да? Так. У нас есть лом. And there we are. Bananas. Oh well, could have been worse. If I really understand quantum theory, then I had a 50% chance of finding a dead cat in there. Это он все про бедного Шрёдингера, что ли, говорит? Так. А мы трогать этого пушистика будем еще или нет? Так, сейчас посмотрю, что там надо было еще сделать. Ради няню, потом поднимись на перекладину, дважды поговорить с детьми. Так, все, я вроде бы сделала. А зачем мне банана нужно? Обезьянки дать? That was at least a 10.0. Так, у нас, кстати, час прошел. Ты спать идешь сейчас? Мы заканчиваем? Или ты еще хочешь? Банан обезьяне. Банан обезьяны. Который не обезьяна. Hey you, monkey want a banana? Are you calling me a monkey? I wouldn't mind having a banana. No way. It's bad enough that I have to play the monkey. I won't be insulted on top of it. But you make the better monkey. What are you trying to imply? Never mind that now. I'm hungry, and with all that fuss you're making, we'll never get those 5 zlotys. I'll take the banana. Oh, so you are making the decisions now. Oh, I'm sorry. Me and my monkey will gladly accept the banana. How dare you? Hey, come back, you monkey! Rats! Убежал! И что теперь делать? Феска. Hey, what do you think you're doing? Are you going to play the monkey now? I wouldn't dream of it. Then leave my face alone. Unless, of course, you know someone who would be willing to take over the job. Let's see. Do I know someone who would like to play the dancing monkey for a monkey in the sewer? I would also give you my first take as a finder's fee. Oh, maybe I'll come up with someone after all. Show them the face. It's the only cool thing about the job. Типа что? The job is crap, but the hat is very appealing. Шляпка симпатичная. А кому эту работу-то предлагать? А кому гормоны подсыпать? Возьми ручку и используй на домкрат. I thought you were going to get me a dancing monkey. Yeah, so? What do you mean, yeah, so? What am I supposed to do with a dancing monkey if my organ doesn't have a crank? Or was it that you weren't really planning on finding me a new partner? Sure I was. Yeah, of course. If you change your mind, I want my face back. Так, что-то у меня не получилось. Сейчас, подожди. Возьми ручку и используй на домкрат. Вот эту ручку.
Can I borrow the crank? I thought you were going to get me a dancing monkey. А он мне не дает. А как ее взять-то? У меня только антенна есть. О, нет, нет, нет! Что делать, что делать? Huh. No crank to be released. Так, а как поговорить с ним, хорошо? Have you found someone who will play the monkey for me? Not yet. That's strange. Did you tell them that they get to wear a fez? Have you found someone who will play the monkey for me? Not yet. That's strange. Did you tell them that they get to wear a fez? Can I borrow the crank? I thought you were going to get me a dancing monkey. If you change your mind, I want my fez back. Что-то не получается. Ладно, тогда давайте потом продолжим. С этого момента. Правда, я не знаю, что мы здесь делать будем. Что делать-то? Может, на другого переключиться? Нельзя на зеленого переключаться нельзя? С кем еще поговорить можно? Do you really have to hound me like this all the time? Yes. Yeah, whatever. But I hope you know that children who contradict grown-ups will be eaten by evil clowns. Я уже зеленый. Хорошо. Так, а что делать-то? У нас не получилось ничего сделать. А куда делась Тони? Она убежала? Ой! А я не должна была сюда перемещаться или как? Красным руфусом используй пальцы на малыше настройки. We caught another rebel. Another one. Oh, but that's the same one again. He must have escaped somehow. Huh? But I've never been here before. Very funny. Move. Lock him up in his cell again. А там что, Клитос сидит? Так. Красным руфусом используй пальцы на малыше настройки. Красным руфусом используй пальцы на малыше настройки. Так. Красным руфусом используй пальцы. Hey, there's something moving there. Isn't that? Of course. That's baby Bozo in great danger. I have to tell Barry about it. Барри это кто? Барри. А кто такой Барри? Я не помню. Точно не вот эта торговка, наверное. Точно, Барри в редакции. Да. And now suddenly, I see him twice. What does it mean? Is my subconscious trying to give me a heart attack? I have a feeling this is going to add months to my therapy. We must extend it. What? Make it even longer? I mean, what kind of schedule were you thinking of? Well, at least until the world ends. And after that, let's see. Так, видимо, я с кем-то не поговорила, да? Так, кажется, ты с кем-то не поговорила внизу. Сейчас попробуем поговорить. В общем, надо взять ручку у обезьяны. Ага, ясно. Так.
Мы с кем-то не поговорили. You Вышибала. can't negotiate with people like that. They only know one language. Fisticuffin. Может быть, с ними надо поговорить? Hello again, unfair lady. The young... Юный отец. Will you lend me your 5 zlotys? No, I want to keep them. Oh, come on, don't be that way. I mean, what good is all the wealth if you don't share it with your friends? Very simple. I love it when people make monkeys of themselves for me. Ah. There actually is a dancing monkey. You mean the organ grinder's monkey? I've seen it. It's a miserable monkey. It can't even dance. I'll keep my money. What was that? I'm making a monkey of myself so that you'll give me the 5 zlotys. Sounded more like a rusty water pipe to me. Does that mean I humiliated myself for absolutely nothing? No, don't worry. Before you can humiliate yourself, you first have to attain a certain standard. Так. Why exactly do you need the 5 zlotys? I'm keeping them. I love it when people make monkeys of themselves for me. I've... А может ему надеть The ее? job is crap, but the hat is very appealing. Может ей предложить? What was that? I'm making a monkey of myself so that you'll give me the 5 zlotys. Sounded more like a rock. Так, ладно. К месту для ночлега. Туда еще рано, да? А здесь никого и нету. Теперь попробую взять ручку. Окей, сейчас. А Расти это мальчик? Can I borrow the crank? I thought you were going to get me a dancing monkey. If you change your mind, I want my fez back. Have you found some? Нет! Can I borrow the... Так, может быть, поговорить еще раз с этим. Go on. Hello, you 2 turtle doves. Uh-oh. Goon, cut it out. Так, хорошо, хорошо, сейчас. Пулюк. Here, nobody wants to play a monkey for you. Did they tell you why not? I'll ask them next time. Can I borrow the crank? Go ahead and take it. I need a new partner anyway before I can start grinding again. And this time, I am definitely not going to be the monkey. But remember, I need the crank back. Sure. Ура, получилось! As in previous years, the prize for the most obvious inventory puzzle goes to the crank. Let's hear it, ladies and gentlemen. Так, а теперь что делаем? Ладно. As in Au revoir, mes amis. May this jack lift your van into a better life. Roofer, poet, philanthropist, hey, back patient. А, он их поднял? Красным Руфусом отдай шезлонг Гуну. Шезлонг Гуну. А, нет, нет, нет. Так, надо же поговорить этим с Барри. Барри! Good news. I have a subject. Really? What is it? Come on, I'll show you.
Oh dear. Oh my god. That's terribly high. Stop whining and keep your camera ready, because what I'm about to do, I'm only going to do once, unless the picture isn't any good, and then we'll do it again. Рано, Барри! О, нет! Тут яйцо, я вижу. Так, я рано, Барри, а как отменить? Можно отменить? Somehow that wasn't all that heroic. Just wait and see. I wanted to check the lay of the land first. А, ну все, хорошо. Мы избежали всякого плохого. Рано, Барри, рано. О! Оказывается, там был лифт. Так. Гун и Джун. Goon? Goon, you old warhorse! What are you doing here? Hey, Rufus. I don't know how I can ever thank you. That's no reason to get all sarcastic. I know I treated you badly, but I've mended my ways. Yes, I know. Яйца I кончились. could hardly believe it. And then you found us this great place in the city. Yeah, I did. How odd. А. Why don't you come out into the sun? But Goon, your grass allergy. Ah, so what? Will it kill you to stand for a moment? After all, it isn't good for a relationship if you're constantly in each other's lap. Says the man responsible for the bizarre impairment of his girlfriend's sanity. Bizarre impairment. I have to remember that one. Where is she anyway? Yeah, okay, next topic. Мы это уже у него спрашивали. Yes. See you. Ciao, Rufus. Ciao. Here's a deck chair for you. Oh, Rufus. We couldn't possibly accept that. Of course you can. But it must have been expensive. Ah, you can reimburse me later when you're back on your feet. I mean, who needs money when you can make someone happy? Wow, Rufus. I don't know what to say. How about thank you? Oh, yeah. Thank you, Rufus. And you'll get your money back. I promise. Зеленым возьми обратно ручку и возьми фиску обезьяны. И что, он будет так стоять? Обогреватель. Can I borrow the space heater? Yeah, go ahead and take it. We're about to go lie in the sun. Oh boy, I can hardly wait. Так. А что ты не можешь разобраться с этим? Так. Зеленым возьми обратно ручку и возьми феску у обезьяны. Хорошо, сейчас будет. А что она, интересно, скажет? Она ничего не хочет говорить. Ладно. Возвращаем ручку на место. В смысле? Finally. Just stick it back on the organ, all right? Bingo bongo. Чпок. И теперь опять берем феску. Do we still have a deal? Of course. You give me a new partner, and I'll give you my first take as a finder's fee. Oh, that sounds fair. Так. Я все сделала, да? Я все сделала по подсказкам или нет? А что не обновляешься-то? Так, обогреватель зеленому отдай. Обогреватель отдать. Что-то не так. Что-то не так? Что-то не то сделала? Так. Что-то не так. Зеленым возьми обратно ручку и возьми феску у обезьяны. Обогреватель отдай зеленому. Джун красавица. Да, милашка.
Так, у меня есть обогреватель. А что теперь делать? Так. Oi, mates! What do you think you're doing? Isn't it obvious? I'm going to the pub. With brats in tow? Were you dropped on your head or what? They aren't mine. Покрути ручку до Yeah, брака снова that's и what my возьми old фиску. man always said. And then he tied me and Macy up outside the pub. And did it harm you? Well, I don't know about Macy. Her leash broke. Oh. Так, у меня тут что-то произошло. Так, теперь что нужно сделать? Так. Покрути ручку драмкрата и снова возьми феску. Покрутить ручку домкрата и снова... Can I borrow the crank? I thought you were... Так, теперь возвращаем феску. Берем ручку домкрат. Да, ладно. Can I borrow the... Мы взяли ручку. Так, крутим. Say, how many more times are you going to turn that crank? I don't know. Is there a limit? Yes, and you used it up. Oh, come on. Just one more time. Ah! All right, you get to turn that crank just one more time. But then, I want my crank back. Do you understand? Yay! No, wait. What am I doing? Мы разделили влюбленных. Go on. You know the game. Shoo. Грустная Джун. Are you all right? Nothing is right. Everything was so perfect. Goon and I had this little place right in the middle of town, and then we were separated. No, it's a jungle out there, you know. And some people will end up getting eaten. Так. Торговка радостная такая. Грустный гун. What's wrong? Отдай фиску Джун и скажи ведьме, что есть новый You still owe обезьян. me money for the deck. О, Rufus, жесть. I'm completely broken. Hi there. Hello. Have you found a male assistant in the meantime? Yeah, but I ate him. А вон, возьми этого. Гуна. Так, кому феску надо отдать? Как? Джун? Отдай феску Джун, скажи ей, что... Ага, хорошо. Все ясно. You can't get at it that way. Это дурак. Отдай знак Гуну. Знак? Не-не-не-не. I'm sticking to it. It was an Так, elf. тихо. Знак. На. Stop lounging about doing nothing. I've got a very interesting help wanted ad for you. Male assistant wanted. Burrito wrap salesman. Rufus, I don't know. What's this? A handsome applicant. What? Hey, whoa! Huh? Burrito wraps, just 125 zlotys a piece. Bravo! Encore! В смысле, как она его... Она ему в мозг залезла, что ли? Капец, он разлучил парочку, злодеус. Блин, да я же наоборот сюда прыгнуть должна была.
Так, на, бери. И феску. Не! Феску бери. Do we still... Так. Разлучил парочку, зато нашел им работу. Thanks, Rufus. But all I want is to have my goon back. Yeah, but if you had a job, you could buy the crank from the organ grinder. Do you think so? That sleazy guy has already tried to hit on me more than once. What would I have to do? Well, just support his act a bit. It's no big deal, really. That doesn't sound too bad. Decided. You can discuss everything else with him. In the meantime, I'll find you a paying audience. Hello again, unfair lady. The organ grinder has a new monkey. A new monkey, you say? Oh, I definitely have to see that. I hope the performance is really demeaning. That would actually be worth 5 zlotys to me. Как Гоу ездит. Ого, нифига себе! Вот это да! Это жесть! Чувствуется. Dance, little monkey, dance! Shameful! That was truly awful. The poor girl. And I'm only giving her the 5 zlotys because I'm sorry for her. Do you hear that? The crowd is not pleased. So the next time, you need to look a bit more friendly. The next time? But we had an agreement. As soon as you earn the 5 zlotys, I get the crank. That's correct. But the 5 zlotys don't belong to me yet. I need them to pay Отдай off my деньги красному и expenses купи first. лавыши. Expenses? Вернись в дом What? Бозо и забирай там все. Rufus, you've got to help me. The stupid monkey won't give me that crank because he claims he has to pay some kind of expenses. Well, yes, that's right. Go ahead, Rufus. Tell her. Well, you know, Фига он тут ее заставляет сиськами трясти. Ах. Настоящий друг Руфус. Отдай деньги красному и купи лаваши. Вернись в дом Бозо и забирай там все. Отдай деньги красному и купи лаваши. Хорошо. Rufus? But what are you doing? What does it look like? He's taking what he is due, his commission, for successful job recruitment. yeah, exactly. The commission. Does that mean you sold me? What? No, I wouldn't put it like that. Rufus! You sold me to a monkey, all the while acting like you wanted to help me. But I need that crank. Oh, gimme, gimme, gimme. Can't you see how this money is making monkeys out of all of you? As if there wasn't anything more important in life than filthy lucre. You know, you should be grateful that I opened your eyes. I found you a job and taught you a valuable lesson. It doesn't matter what you do, as long as you stay true to your goals, because the end justifies the means, which, strictly speaking, makes me a saint. Да, а на ней трусы хотя бы есть? Надеюсь, есть, а то в такой грязной жиже без трусов как-то не очень танцевать, мне кажется. Так, передать деньги красному. Покупаем лаваши. 4 burrito wraps, please. 4 burrito wraps coming right up. That will be 5 zlotys. Come again any time to... I think there's something wrong with your assistant. What? Has his system crashed? Try turning him off and then on again. До боли знакомые звуки.
Burrito wraps, just 1.25 zlotys a piece. Ah, there we go. Please excuse the small glitch. No problem. It's so hard to find good employees these days. Гун с лавашами. Hey, Goon. Burrito wraps, just 1.25 zlotys a piece. Wow, I see you've really gotten into your new job. Burrito wraps, burrito wraps. What's wrong with him? He's focusing. You are his first customer after all. Are you sure? Burrito wraps. He seems kind of moonstruck. Burrito wraps. Trust me, that's perfectly normal. Burrito the host has wraps, still to adapt laps? to the symbiote. The host. A host. You have to be a good host if you sell burrito wraps. Perfectly normal. Ага, 4 лаваша размера XXL. Так, а что мы теперь делаем? Куда-то идем, куда-то идем. Повернись в дом Бозо и забирай там все. Эть я могу. О, пришла. Дамочка пришла. Показывает альбом. Здравствуйте. And here's a photo of Bozo's first spelling bee. He never had any luck with L and F, but nobody could touch him when it came to E. Hello? What's he wearing? Oh, that's a little skirt he made himself from dental floss. Oh, that's nice. He saved up for months. His breath was terrible. Yoo-hoo! Deponia to Sergeant Bambi! Oh, how sweet! Fifi fairy frill pajamas. Why does he look so embarrassed? I have no idea. Actually, he was supposed to help me put fresh sheets on his bed. What a mess. They're totally out of it. Так, надо забрать все. Горшок. Hey, what do you think you're doing? Can't you wait until dinner is ready? But it smells so good. You think so? It's just leftover roast dripping. Oh, no, that would be a shame. Все Who равно knows забрал. if future generations will even still like roast drippings? Это что, молокоотсос? Оу. Hello, I am Bailiff Argus. Tremble before the deadly punctuality of the organon. Oh, wonderful. You found my breast milk pump. What? Этот чувак все так и висит здесь. Yeah. Передай зеленому молоко, подливку и лавышу. Сходи на Hey, место Bozo, ночлега. since you canceled your Отдай Андрю therapy, расти I из thought of an Минорыча. alternative. I can be your therapist. Rufus. Come on, it's gonna be fun. I'm just gonna hold up a few flashcards. How hard can it be? Now, what do you see in this picture? Leave me be. Please, oh please. Ugh. No. That's terrible. Why would you show me something like that? But look, it's an adorable glitter elf. Oh man, you are seriously messed up. Так. Передай зеленому молоко, подливку и лаваши. Сходи на место ночлега, отдай антенну Расти и жми на рычаг. Расти, это кто? Расти, это кто? Так, давайте следующий, тогда давайте со следующего начнем как раз с этого, хорошо?
передадим вот эти все потом. Как раз с этого начнем следующий стрим. Так что давайте сейчас прощаемся. Спасибо большое, что поиграл со мной. А в следующий раз будем играть в субботу. В следующую субботу. Так что в следующую субботу начнем играть. Я думаю, там мы поиграем конкретно подольше. Вот, все, всем спасибо и всем пока.